Good evening, good evening, good evening, good morning to those who are watching. Great to have you tonight, this precious evening of the 4th of April. On the 3rd of April 2023. Thank you for making time to be part of this lovely show. Welcome, everyone. As usual, this is your host, Sir Jakes. Thank you for making time to join Mtembe and Mtembe TV to be part of what you watch at this hour of your day. Above all, I want to thank you for making always Mtembe your home of choice, where you watch us, listen to us. You have been the people who have made Mtembe possible. Thank you so much. Let me know where you're catching me from. Let me know where you're tuning in from. Allow me to also welcome you, everyone. Come in. Let's have a great show. The link to join me is easy. I'll be explaining in a short while how to join in the conversation. I invite you, my brothers, my sisters from all over. Come in. Let's have a great discussion. You can also be as well part of the show by commenting, by sending in your text, by sending in your comments up kwa comment section. I'll be reading them. I'll be trying to also make you feel as though you are part of this wonderful show. To those who have been making Tembe TV a great station, I want to thank you. The last month alone, we had over 33 million of you watching our programs, either the events that we were covering live or the live shows that we normally have. Thank you so much. We are grateful. Thank you. On behalf of Mtembe, the CEO, and myself, Jakes, I want to thank you so very much. We have a great show lined up for you. We are talking about the Maandamano fever. How has it been? Today was meant to be a Maandamano like no other. It didn't happen. I don't know what you take about it. I don't know how you felt. Wewe ambaye ulikuwa umejiandaa. How did you feel about it? Today there was nothing, maybe small incidents here and there. I'll be playing some clips to show you what happened. Above all, we had people who came out and spoke one or two things. Allow me to hear from you. What was your feeling today? What do we need to do? Do we need to always come back to this moment every 5 years? Lives have been lost, property has been damaged. Is this how we always need to be doing every 5 years? Let me hear from you, Mwananchi. You are the people who make this show always possible. Thank you for always tuning in. Thank you for always being part of this wonderful show. We have a great show lined up for you, so keep tuned up to Tamati. Asanteni sana. Now, to enter the show is very easy. Now, there is a link that has been sent by Mtembe TV, Mtembe YouTube, Mtembe Official. You click on that link, it sends you direct to StreamYard. On StreamYard, you create an account. How do you create it? You activate a camera and activate a mic, and voila, you'll be in the studio when you click enter. So it really doesn't have to be your real name. Maybe you want to hide your identity, but you can put a name there, wash a mic, wash a camera, and then you'll be in the show. Thank you for making Mtembe your number one station, where you, Mwananchi, are allowed to come in and make sense of what is happening in our country. Today we have a special edition. This is after the Maandamano was called off. The link is just there down below. It's now coming. It has been there running. Just click into the link
and you will be part of the show. Karibuni sana, ladies and gentlemen. Be part of this wonderful conversation. Let's see how Nairobi was today and other places. I'll play clips from maybe TV stations and as well from Mtembei TV. I begin with this one. Tengenezeni njia hapo. Tengenezeni njia. Songa. Kuja mshikilia. Amepita na na si ni watu ambao tunakusikiza, na we sinda zetu zile Wameru tuko nazo. Ukienda pale kwa meza weka sinda zetu, kwa sababu Wameru tumeumia sana, na Wameru wetu wale wanaweza tuongelea wote waliogopa wakaingia kwa serikali. Na tunashukuru sana Rais Ruto kwa sababu ya kusikiza mwito ya Wakenya. Hii ya mbunge ndio wataenda kuongea, hakuna mbunge itaongea. Yule anaongea ni Raila na Ruto. Hiyo ingine ya MP orende wale walichaguliwa na Azimio walirundi pande ya serikali. Kwa hivyo wakiturundi pande ile walinunuliwa, sisi tutarundi tu kwa maandamano. Na leo hii hata Raila aseme saa 9. Yule mtu mnyonge Kenya hii ni mlemavu. Mimi ndio nitakuwa wa kwanza. Kama mlemavu akorende kwenda kwa maandamano, we unatembea mtoto wako ako nyumbani. We unatembea hauna unga kwa nyumba. We unatembea uchumi mafuta ndio hiyo. Unaogopa nini? Afadhali kuwa mlemavu wa miguu kuliko kulala na njaa. Kitu ile tunaomba Raila isiwe, hakuna handshake tunataka. Na najua Raila hataki handshake. Alishinda. Ile kitu tunataka ni equality. Yaani watu waache kuumizwa na serikali. Na kila kitu itakuwa swali. Raisi Iebc. And as Chemutai Goi now reports, the majority leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, stated that they were ready to put their heads together and work with the opposition, appearing to cast a dark cloud on the future of the selection panel that was already in the process of narrowing down the list of those who applied for the position of chairperson and commissioners. After reason prevailed and President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga softened their stances on issues that had seen the country witness destruction, death and massive disruptions for 2 weeks following the mass protests. And today, the spirit continued. With a 1-week ultimatum from Odinga, President William Ruto set in motion the plan to set up the bipartisan parliamentary process to address emerging issues, key among them the reconstitution of the polls body Iebc. The president met House leaders from both the National Assembly and the Senate drawn from the majority side, where he urged them to prioritize the formation of the bipartisan team. Majority leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, stating that they are ready to hit the road running. We have agreed on how we work towards establishing a framework that you see realize the consideration of the proposal and the counter proposals that will come from the opposition. And I've had a brief engagement with the leader of minority in the National Assembly, and he has indicated that they're also in consultations with their party leadership.
They are still caucusing, and as soon as they are done, we should then embark on the formal engagement now to begin work. Ichung was saying they have settled on the format the bipartisan team will adopt, however indicating that it would likely be an ad hoc committee whose composition will be decided by members of parliament in consultation with the party leaders. It will be up to the committee to decide how do we address issue number one, how do we address issue number two. But I think the most important thing is what I did hear the president say, that we must all act in line with the constitution and the laws that are there. And just like the president. Okay, wonderful people, wonderful people. Thank you for joining me. I already have some panelists with me. You can also be part of this beautiful panel. How do you do it? You join through the link ambayo inaingia saizi ambayo inajiita Mtembei TV. Hapo kwa hiyo link unaingia kwa StreamYard, ukiclick your link inakupeleka StreamYard. Kwa StreamYard unawasha kamera, una activate mic, alafu na click enter na unajikuta uko ndani ya show. Namuona Nelson na Bipartisan tayari wamenjiunga nami. Allow me also to acknowledge the many who are sending in their text. Naona wengi ujumbe zinaingia kwa haraka. Labda naweza kosa kusoma jina lako, lakini si eti kwa ubaya, ni vile ujumbe zinaingia kwa wingi na haraka. So I might not probably keep up with how fast they are coming, but allow me know where you're watching us from. Keriton Vincent Onyango uko ndani, unasema it is good and okay. Namuona Fatma Nasimiu uko ndani, Beatrice Namale uko ndani, Longinas Omondi uko ndani, Solomon Noisemaker uko ndani, Mbivi wa Manchester uko ndani. Watu wa Manchester poleni sana kwa jana. Ilmani ina Ibramix, habari ya leo, karibu sana kwa show. James Alfred, asante sana, karibu kwa show. Justus Kimathi, I can see you. Angie Angela, I see you. Joseph Amulioto, I see you. Nani mwingine? Balozi wa Yesu, unasema unatuwatch from Kajiado, karibu sana. Tume Boru from Turukana, karibu sana. Manju Kitunyi from Kakamega, karibu sana. Naona nani hapa? Namuona Daniel Hayemba uko ndani, namuona Almanmi uko ndani, Kongu Sheldon uko ndani, Michael George uko ndani, Daniel Hayemba uko ndani, nani mwingine? Mko wengi, karibuni sana kwa show, karibuni kwa show. Peter Asona uko ndani, Jasper Ramathan uko ndani, unasema watching from Mombasa. Habari ya Mombasa jamaa. Nani mwingine hapa? Dickson Brighton uko ndani. Nani mwingine? Namuona mko hapa mnajaja. Hamisi Musioka, Hamisi Mnyoki uko ndani, Abdi Ibrahim uko ndani. Nani mwingine? Morris uko ndani, Morris Jacob Makoha uko ndani, asante sana. Aris J unasema uko, Veronica Olo uko ndani, Francis Benson unasema uko ndani, Abdi Ibrahim uko ndani, asanteni sana. Ali Faith na kuona, karibu kwa show. Alex Katana uko ndani, karibu kwa show, karibuni sana. Allow me know where you're watching me from. Thank you for tuning in. I can see many are joining in live. Hii show ni yako wewe, haina ati mtu specific anafaa kulogin. Ni wewe ambaye wanatazama, wewe ambaye umechoose kwa sehemu yetu jioni ya leo. You are the people who we invite to this show. I see Nelson already in the show. I see Felix and Bipartisan are already in the show. Alice Namba unasema hi to you Alice. Acha nianze chini kurudi hivi juu. Felix, habari ya leo? Habari ya leo Felix? Niko salama, labda kwako. Umeshindaje leo? Salama kabisa, nashukuru. Unatuongelesha ukiwa sehemu gani ya Kenya ama ya ulimwengu jamaa? Maeneo ya Eldoret. Eldoret kuko vipi? Salama kabisa. Leo mmeshinda vipi? Leo kulikuwa kuwe holiday katolewa. Unaona vipi? Kumekuwaje Eldoret? Shughuli imeendelea kama kawaida. Kulikuwa kumetulia. Eldoret, hii maandamano iliwaadhiri vipi? Ama wewe ulijikuta umekuja Nairobi na hii maandamano?
Hapana. Maandamano hata hakuna mtu alishughulika naye. Watu walikuwa kwa mashamba. Mashughuli kila mtu aliendelea na shughuli zake za biashara. Maandamano hatukushuhudia sana huko. Na kwa wale ambao waliandamana, uliona kama walikuadhiri wewe kama Felix ukiwa maeneo ya ni Uasin Gishu County? Uasin Gishu County. Mimi venye niliona hiyo maandamano iliadhiri uchumi na njia moja au nyingine. Okay. Kwa hivyo kwako uliona iliadhiri uchumi na ilikuaffect wewe binafsi? Kabisa. Okay. Je, wewe unaona kama mazungumzo ya jana ya Raila na Ruto kama yalikuja wakati mwafaka ama walikawia sana na ilikuwa ni lazima tu wangeongea? In fact hata niliona it was a very good move. Hiyo ni a diplomatic way kwamba nchi haifai kuwa imegawanywa mara mbili. Sisi sote ni mandugu na maslahi ya kila mmoja inafaa kusikika. Lakini walisema kuna wenye share, wale wenye hawana share kwanza watulie. Yes, hiyo nayo sio uongozi. Hiyo ni hiyo. Okay. Bipartisan, habari ya leo, unanitazama ama unajiunga na show ukiwa wapi? Hello, Tomtembei. Hai, karibu, habari ya leo? Mzuri sana, labda wewe? Si tuko salama. Unajoin ukiwa wapi? Mimi hapa Kakamega. Na kupata loud and clear. Asante sana. Habari ya Ingo? Ingo tuko tunang'ang'ana tu, mvua mingi. Mnalima? Tunalima. Sasa leo kulikuwa iwe holiday ya maandamano, lakini nikana kwamba haikuwork. Wewe ilikuadhiri vipi? Ulifeel aje leo? Leo kasi kwa tumekuwa town. Ni nini tu imeleta joto sana. Huyu MC aliuawa, Mr. Malova. Huyu MC aliuliwa. What happened? Nini ilitokea? Mambo tu ni mingi, haijulikani ni nini imeendelea. Hata saa hizi tunapata ripoti ya kwamba watu wameingilia huko kwa chifu, wamechoma ng'ombe, wameipa vitu. So wache tuone, wache polisi wafanye kazi yao. Okay. But mambo ya maandamano yameisha. Mwito wako ni upi kwa Wakenya jioni ya leo? Wito tu ni kuomba Bwana Sakaya alete watu wenye watasikizana na baba. At least mambo ikuwe mzuri. Sasa Sakaya ataingiliaje hizi story jamaa? Sakaya ataleta watu Zakayo. Okay. Aleta watu wenye watakuwa kwa tushaona ameanza kuleta viongozi kadha wa chama chake. Unaona kama ni njia nzuri ya kuanza mapema ndo best, ama kwanza tungengoja siku 2-3 watu kwanza mawazo yatulie? Kungoja sasa, unajua inji ikata stand still. Hatuelewi mwenendo gani tutaenda. So wacha tu waendelee hivyo, walete watu kwa meza tuone wataanza kuongelea nini. But kitu tu tunaomba hiyo result za 7 ziwekwe wasi na mwenye alishinda ashinde. Lakini hii mambo ya kukucha tunapika mishahara alafu kidogo wanatuletea vitu vingine vituko, hatuwataki hii Kenya bwana. Okay. Nelson, sijui kama uko ndani, nimeona tu umeingia ghafla. Niko ndani, but I beg not to be seen today. Sawa. Mimi nitakukaribisha moja kwa moja, lakini nipe tu dakika tu moja nisalamia wawili. Ni sawa? Sawa, hamna shida. Haya, ninaona Vincent Ombonyo uko ndani. Karibu sana Vincent Ombonyo. Hamset Okoech, uko ndani. Amos Hayemba na kuona Kodek Ngonge uko ndani. Now, kujoin show si ngumu. Una click hiyo link nimetuma hapo. Nitakuja in form of Mtembei TV ama kwa YouTube ama uko Facebook, utaiona imekuja kama Mtembei TV. Una click tu hiyo link.
hiyo link ukiklik inakutuma mahali panaitwa StreamYard. Hawa ndivyo walivyofanya. Alafu unaunda nini? Unaunda jina yako, ama una type jina yako, unawasha mic, unawasha kamera, na ndani ya show unajikuta umeingia. Nelson, wewe kama mkaaji wa Nairobi, siku ya leo tofauti na Jumatatu mbili ambazo zimepita, leo ilikukalia vipi? Sio tu kama mkaaji, bali kama mkaaji mwanabiashara wa Nairobi CBD. Today I want to report without fear of contradiction and without an iota of doubt that we felt the difference, and we felt the impact of calmness that returned, normalcy, and things started moving for sure. I can't lie to you, because an indicator of a good week and a good month is the beginning of a week. If Monday starts with low energy, low everything, and bad energy, there is nothing else that can happen in that week that will be good. For the first time, I made some record sales today. I want to say, perhaps somebody else did not, but then for me, I want to say that I felt the real impact of this whole thing. And maybe just before I leave, I give someone else to say, perhaps I'm not the only one who is within the CBD. For the first time, I want to say I witnessed sobriety and maturity and normalcy within the Kenya Kwanza administration. For the first time. For the first time, we had people giving comments like leaders, and not just but social media bimbos, For the first time, we had the president talking in lots of calmness. We had we saw Gachagua, our DP. I've never addressed him as our DP, actually. So it's also a first for you. This is the first time I'm calling Gachagua DP, but I'm just calling him a DP. I think for me, I still believe the DP in this government is Musalia Mudavadi. But for the first time, Kimani Ichung'wah and the likes certainly and apparently gave some deserving comments so far as leadership is concerned, and as a leader, hiyo ni simu ya kukuja nayo kwa show kweli? Endelea tu muhurumie. So for the first time, a lot of things that make sense happened for the first time, and we felt it, and no one can lie. These really mean good. These really mean well. Nairobi was so calm. Nairobi was so calm. Nairobi was so peaceful. Nairobi was working. Nairobi was operating. Nairobi was productive, and everything was like everyone that I associated with or interacted with, both in the other side of Kenya Kwanza and this side of Azimio, everyone was speaking one language. This is the Kenya we want. And that is the Kenya we want. It is sad that it had to happen the way it happened for them to come to their senses. But you know what? At the end of the day, they have come to their senses. And, we appreciate. Nimekuwa nikiongea with a lot of backlash. I think I'm done for that. Nelson, can you hear me? Yes, I can hear you. Now let me ask you. Yes. We saw some degree of Maandamano from what do you call this man? From Eric Omondi. What do you make of it? He's still advocating for high cost of living. Eric Omondi is a content creator. The people you saw there were social media content creators. So they were creating content, and I think they were creating content in a way that was not appealing to the police. So the police decided to spice up their content creation. However, I wouldn't really dismiss whatever they were creating content on. It is a fact, high cost of living has not gone down because Raila and Uhuru and Ruto said that they are going to have a bipartisan talk.
For me, what I find funny is just how Raila is coming out as this kind of a toxic girlfriend with whom you cannot run away from. Moi could not run away from him, and so Moi called it cooperation. Kibaki could not run away from this toxic girlfriend. Kibaki called it nusumkati. Uhuru could not run away from this toxic girlfriend. Uhuru called it handshake. Ruto could not run away from this toxic girlfriend, and now they have given it another new name, bipartisan. Or cordial working relationship. That is all. But the whole thing was so much mature of them. That is the country we want. We want that kind of dialogue, sobriety, putting politics behind us and people talking to each other, but not at each other. And that is the problem we have. We have a nation where people think that an active opposition is only active when they are talking at the government. No, it can also be as active when they are talking to each other and sharing and finding solutions. Okay. And there are people who still feel, because even from as the Azmio leader yesterday, he said that in a week's time, if they feel that the deal that or the truce they brokered, if it don't seem to go how they would wish it to go, they will recall people to Maandamano. How do you make of it, sir? That won't really make a lot of sense, because you know what? If you wanted to stop Maandamano, you stopped Maandamano. You stop it forever. You don't tell us that you want to use us as bargaining tools. But now, sadly, people will come out if he calls for Maandamano. I think this is something that ought to have happened even before the Maandamanos kicked off. So it has happened right now. Give a dialogue a chance. 1 week is too short for me, because today is 1 day out of that 1 week. So you can't tell us that in the next 4 days, everything that you want shall have gone the way you want it. I don't know, because you've not even shared with us what you want. We were not in that room when you were calling off the Maandamano, what you had discussed to be done within 1 week. So sisi kama wananchi, give us some time, give us some breathing space so that we get to know enyewe hii talk imefail. You can't tell us within 1 week everything that you want. Iebc shall have been reconstituted. Let me not go deep. Different from what happened in March 9th, 2018, and what you tried to raise. Kibaki called it Nusumkate, Uhuru called it handshake. I don't know what more he called it, but by the end of the day, somehow the opposition and the government, or rather those opposing sides, somehow now are talking to one another. Now, what do you make of it that right now they are now talking, but a few days ago it was like they are heaven and earth, they cannot meet, like they cannot sit and talk? Somehow the same thing. What is different is styles of execution, like last time, Uhuru and Ruto and Raila had a conversation at the official presidential office, which is at Arambe House. And they came out and greeted each other and addressed Kenyans in a joint presser. And their teams were not involved in this conversation that they were having, because they considered their teams were so much hard on their stance that they could not really make them have, the same case was also this time round. The only difference in this case is that because the Kenya Kwanza are too much, drunk with this thing called handshake, so they never wanted to call it a handshake. Either way, it is a handshake. So what is different is that, unlike last time when Uhuru and Raila were addressing people, Kalonzo and the likes were not there. This time round, Raila had Kalonzo, Martha Karua flanking him together with other bandwagons. And unlike last time when Uhuru was also addressing the nation together with Raila, Ruto was not there. This time round, we saw Gachagua, in as much as he really hated that moment and he never saw it coming. He had to have his white hoodie and the black khaki, stand behind the president next to the State House and watch him read the statement. Nelson, as a fashionist, Yes.
What do you make of that dress code? Was it for someone who was called in a rush and he came as he was, or is it just a sporty moment? What do you make of such an outfit in such a serious moment? Without really, making something out of that outfit would be overthinking. Okay. The best question that you could have asked me, perhaps let me be Miguna for the first time, but then I will not be toxic. The question you could have asked is that was that stylish? Like, was it making sense? But the fact is, it was on a Sunday, not a public working day or a government working day. So the DP was in his rights to put on whatever thing he felt like putting on, even if it was a pajama. Again, he was presentable, being that it was on a Saturday, on a Sunday. There was no rush indicated in that outfit whatsoever. Again, the weather was also chilly, so you can also use that as a defense for having the jacket. It was just okay. It was just cool. It was really, on the peak in terms of style and fashion. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much. Allow me to have Ndeto. Ndeto, how are you? Good to see you. Long time, my brother. How are you? How have you been? I'm good. How are you, Jakes? I'm fine. It's fantastic to have you in the show after a very long time. Many might have forgotten this guy, but today you're here. Hi, how are you? Wow, I'm doing good. Actually, I thank God so much that I have been following you, and you are doing quite a good job because enlightening Kenyans from all walks of life across the world. I think that's a good job for you. Thank you so much, sir. So, to the topic of the day, how was Maandamano for you? And now that he has been called off, try to make sense of the feeling that was in today for you, and how this affects the country. Okay, I would say that Kenya is a democratic nation, which all of us should appreciate. Democracy is where everyone is given a chance to participate in decision making. And sometimes if the incumbent regime of government maybe is not satisfying all that people needs, actually the opposition had to come up and raise various grievances through the mass action, which led to a lot of losses, especially in the among the business community in Nairobi. And for the last 2 weeks, the temperature in Nairobi, it has been very unstable. And everyone is like, I am not going to work, like that. And that's how also production comes down. But I think they raised their voices. The government has listened. Because you will find most of the people participating in these riots, they are young people. Some of them even are paid because they do not have jobs. So I do not think it's a very good way of passing various points, because like we have the parliament, every party has its good numbers. Why don't we have such issues like the high cost of living being taken to the parliament? They are discussed there, because it's through good policies that we can have a long-term solution than getting into the streets. So for me, I think it is not for the benefit of Kenyans that the Azimio team are conducting such mass actions. This is something that will benefit a few people. For example, if I make an observation on the comment of the president yesterday, when he called for that bipartisan kind of an agreement where maybe each of the party will provide its members, then they will discuss this issue. The president never talked about the high cost of living. In fact,
the icing of the cake was about the selection of the chair of the Iebc. So that means this whole thing is political. And if anything, you see the leader of maybe opposition getting to the street every day. It is not about Unga. It's all about the election or the electoral process, of which, you know, various people will have various theories, and it is not easy to concede defeat. You know, I like the way some guys like Kenyans, they challenge leadership by saying that, you know, an election was carried out last year, that is in August. Then all the petitioners, they just took all the evidences and went to the court. And the very Azimio reader indicated that he respects the court judgments, and he will live by that. But look, after a few months, I don't know what happened. Everything ruptures, and he is all over, and he is not going to other places. It is the CBD, where, you know, every embassy or every high commission or high offices of the international countries, all their offices are held there. That means interrupting there, you are also interrupting with the investors, and that will lead to automatically Kenya losing a lot of money in terms of maybe the lost investment and such, which will not lead us to any good, but it will always lead us to losses. So I think the decision by the president to call the leaders of the opposition into a common discussion where they can come up with a policy solution based, such that every person will feel included. To me, I see it's a very good thing. And that is what leadership is all about. So I'm coming back to you. I know wewe ni mzalendo, you have enough to say, or rather you have more than what you have said to say. So allow me kwanza nijaribu kuguza kila mtu mbio mbio. But I'm coming back to you in a jiffy. Amos Mugendi, are you there? Engineer, engineer, right? Engineer Amos, are you there? Engineer, are you there? Engineer kapotea. Kokwon, are you there? Kokwon? Yeah, I'm there. Niko hapo, niko. Habari ya saa hizi jamaa? Salama kabisa. Sasa wiki mbili tumeona matukio mengi, tumeona watu wakiandamana, tumeona watu wakijitokeza, halaiki ya watu wakijitokeza mtaani kuandamana dhidi ya gharama kuu ya maisha. Lakini leo nimemsikiza kinara wa wengi bungeni akisema ya kuwa ama vigezo ambazo alileta leo, sikumsikia sana akitaja gharama ya maisha kwa hotuba ya rais kama vile Ndeto anasema, na pia ya kinara wa Azimio kwa upana. Gharama ya maisha haikuzingatiwa, ama hata kama iligusiwa kule pembeni tu mwa hotuba. Kulingana na wewe, kweli maandamano hayo yalikuwa ya high cost of living, ama kweli yalikuwa tu ni kisingizio tu ili tuweze kuingia katika mdahalo wa kuongelea IEBC na mambo mengine ambayo labda yanaguza kama vile Ndeto anasema wakubwa binafsi kuliko wewe kama mwananchi wa kawaida? Yes, kwa maoni yangu, this is not about the cost of living. Kushukisha gharama ya maisha. Nafikiri hii ni kugawa tu. Baba anataka abewe tu official opposition leader, and then everything will be okay. Hakuna kitu tashuka. Yes. Na so gharama ya maisha nani basi ataikabili? Because by the end of the day tunahitaji hilo swala, ni swala nyeti, swala sugu, lahitaji pia kuzingatiwa. Hiyo haitawezekana. Hiyo tutangoja zaidi. Baba akipewa
nafasi yake and the rest of the leaders wakishapewa nafasi yao, sisi tutajipanga. We shall not get anything. Hakuna kitu tunaweza pata. Lakini haifai mwananchi ajipange, kiongozi yawe ndio atajadiliwa. Yes. Wewe kama mwananchi ulipopiga kura, ulipiga kura ili upate mtetezi wako ama atakaye wasilisha hoja zako bungeni na sauti yako isikike kumpitia yeye. Hivyo ndivyo katiba inasema, ya kuwa sauti yako itasikika pia kupitia mwakilishi ambao wewe mwenyewe ulimchagua, sio? Na ikiwa utajitokeza hadi uandamane na unasema kwamba unaona ni kama hiyo haitawezekana ama haitakuwa ndio kipaumbele, basi mwananchi ataelekea wapi ili apate hata kuwa ndio ako katika agenda na sio kwa menu kama vile wengi usema? Ulisikia kwamba the subsidies is not sustainable. So sidhani kama wata subsidize so that gharama ya maisha irudi chini, because they say the subsidies is not sustainable. So tutavumilia tu hivyo kama Wakenya. Yeah. Lakini tunapovumilia bado tunaona serikali ikifanya mambo mawili matatu ambayo labda kama ingetumia hizo pesa kwa njia tofauti, labda ingesaidia mahali. Kwa mfano, Wakenya juzi tulikuwa tukilalama kuhusu ongezeko la wale waliochaguliwa kama tutaita manaibu wa mawaziri, kama for lack of a better word, na watakuwa wakitumia mabilioni ya pesa, na hiyo pesa ingesaidia kushukisha hiyo gharama ya maisha. Maoni yako itakuwa ni yapi? Okay, we have tuko na hii subsidies za fertilizers. Tunasema tutangojea mpaka maybe mwezi wa 9. So that maybe gharama ya maisha irudi chini. Yes. So but for now lazima tukue tu wazalendo tuvumilie na gharama ya maisha mpaka maybe hiyo mwezi wa 9 kama. Yes, but for now there's nothing that can because you know the cost of fuel is very high. And you know when the fuel is very high, hakuna chochote inaweza shika chini because everything depends on fuel. Okay. Yes. Okay. I'm coming back to you, K1. Kaa tu hapo kidogo tu, hata nataka kusikiza hawa majamaa wawili. Namuona Roda ako ndani na Captain. Captain, habari ya saa hizi? Asante sana. Salamu sana Jake, habari zenu? Niko salama, karibu sana. Roda, habari ya leo? Jamaa tu nimeingia tu jamaa akisema mafuta ndio kila kitu. Na mimi nataka kuambia serikali stima ndio kila kitu. Stima ukisubsidize stima Kenya itaendelea vizuri sana kwa sababu stima inategemea kila kitu. Sawa. Endelea Jets. Shikilia tu hapo, maoni mazuri hayo. Roda, habari ya leo? Mzuri sana. How are you? Baada ya kuimba bado mapambano, wewe unaona vipi? Mapambano yalisusiwa or what happened now? You know for me I believe the truth. I believe truth. Without truth, because I'm a Christian. You remember I told you I'm Christian born again. I told the Bible say, because the Bible say if you know the truth shall set you free. I believe the truth, and the Bible say God is a God of justice. So I'm still deny sava ifunguliwe. Then we get peace. Hata mimi nipate amani ndani ya roho yangu. Ikishafunguliwa mimi nitapata amani. Roda, washateua viongozi kadha wa kadha ambao wataunda tumejopo ya kusaidia kuchunguza aidha ama kusikiza masuala ambayo yameinuliwa na kinara wa Azimio, na hao sidhani wana uwezo wa kusema sava ifunguliwe, ama hata kama watapendekeza sava ifunguliwe, hatuna hata chairman wa Iebc. Like kuna mambo mengi ambayo yafaa yatimie ili sava zifunguliwe. So wewe unaona itatufunguliwa na njia gani? Ruto anajua pahali nini sava iko. Anajuaje? Na alikuwa huko Nairobi. Mimi iko Nairobi. Alikuwa mgombea kama tu alivyokuwa Raila Odinga. Ruto atajua vipi? Ule mtu anaweza fungua hiyo mambo ni justice of court.
ako najua SAFA iko wapi, kwa sababu ni Venezuela guy alikuwa anaweka hizo kura. Sasa mimi I'm still denying SAFA ifunguliwe, na unajua wewe tunataka watu very old, they have more knowledge, or maybe somebody from United Nations, what international. Unakumbuka 2007 what happened? You remember? So at least watu wale wako very professional, lawyers, NGO, yani watu very 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 intelligent, watu very very honest, wanaweza fungua hiyo. Lakini kufungua SAFA, yeah, that's what I'm Rhoda, that's what I'm denying. I cannot move forward until the SAFA ifunguliwe, yeah, kwa sababu tunataka kujua ukweli. Unajua ukweli ni wewe kama Rhoda, SAFA isipofunguliwa na mwisho wa siku tuone Raila na Ruto wakisalamiana, wewe kama mfuasi sugu, roho yako itatulia? Onje, mimi ni wa Azimio la Umoja. Mimi baba akiniambia ni turn left na turn, akiniambia ni turn right ni turn. Mimi I follow him. So wewe unamfuata tu bila swali? Of course there's a question. I cannot accept everything. For example, like if it to be dialogue, yesterday Ruto said he denied dialogue, right? If it is dialogue, it must be, me, I'm not saying that I'm very smart, but if I'm Ruto, I'm Rhoda, I'm a woman. I would like to put, if it is, they need to put these things in the table openly about SAFA. Okay. Me, I don't talk about dialogue. They need to put these things openly in the table. Okay. Dialogue, we have to. SAFA must be really open in the table. That's what I mean. And then when they open the SAFA, then we will move forward. But we cannot move forward when ikiwa ni baba aliwin, ni sawa. Akiwa si aliwin, ni sawa. Tukue justify. Kwa sababu lakini Rhoda, kuna masuala 3 ambayo tunaweza sema ilipewa kipaumbele na kinara wa Azimio. Mojawapo ikiwa ni hiyo ambao unataja ya SAFA na kuwarudisha kazi wale walikuwa katika tume ya Iebc, na ambao ilipewa kipaumbele na wengi ambao walitokelezea ni gharama ya maisha. So wewe kwako ni gharama ya maisha ama ni SAFA? Ni kipi kinafaa kipewa kipaumbele hasa wakati kama huu? Unajua sahi pahali tuko, first to put the country first. Kwa sababu tumeona vile kumefanyika, watu wamekufa. It's not like that I'm so proud with the Maandamano. I don't like it. I get sad. It's not something I'm so proud. Napenda Maandamano. It's not something I don't like. Nobody likes that. I hope even you don't like it. Lakini Maandamano ni constitution, ni katiba yetu. Kufanya Maandamano ni katiba yetu 2010. Si baya. Sikatai, na hata tuongelee kama ni mbaya. Tunaongelea kuwa kulikuwa na swala 3 ambazo zilikuwa zimeangaziwa sana, na swala moja ilikuwa ni high cost of living, nyingine ilikuwa ni SAFA. Kulingana na wewe, ni kipi kinafaa kipewe kipaumbele zaidi, or what should be given high priority? For me, right now, because I focus so much with the SAFA. Without SAFA, no peace. Okay. That's what I focus right now. Okay. So to be honest, for you, our peace. I put SAFA. I put the SAFA the center. I put the SAFA because I believe the truth. I believe justice. Okay. So I deny the SAFA. Without SAFA, no peace. Okay. Captain, habari ya saizi. Neto naona unainua mkono, ndakupa tu nafasi. Ukiwa nataka kuuliza maswali, unaweza niuliza. You're welcome to ask me any questions. You're welcome. Yeah, you can ask me. We'll ask you questions. But before Captain also speaks, allow me to appreciate those who are sending in their comments. I see you and I feel your presence in the show. Namuona Ape Parap Hatem uko ndani, thank you so much. Angie Angela uko ndani, thank you. Namuona Lydia uko ndani, thank you. Hemset, sorry. Nani mwingine? Silvanas
Riong uko ndani, Nyakwar Otura uko ndani. Thank you for being part of this show. Kujiunga nasi si ngumu. You click in the link ambao natuma hapo. Itakuja kwa jina ya Mtembei. You click the link, unajikuta umejoin in the show. Ukijoin in the show, you become part of the panelist. Hapa kuna mtu amepewa mwaliko maalum. Wewe ambaye unatutazama, wewe ndiye tunakusubiria. Join in the show. Let's hear your comment. Let's hear your view. Captain, habari ya saizi? Endelea. Niko salama sana Sajek, nimesikiza vizuri sana Roda vile ameongea, na tangu jana Mheshimiwa Rais aliita press, Mheshimiwa leader of opposition ambapo pia ni baba na ni Raila Odinga, pia yeye akaita press yake. Lakini kutoka leo na kesho, labda kesho kutwa, kuna maongeo inaendelea ambapo sitaki kusema kwa sasa. Lakini bado Rota anasimamia kufunguliwa kwa Safa. Nataka nimuulize Roda kwamba ikiwa labda leo saa hizi vile tunaongea tufungue Safa na isemekane ya kwamba ni William Ruto alishinda kura, what will you do? Na Raila amekubaliana na Ruto, ama ikiwe vice versa ya kwamba hii Safa imefunguliwa na Raila alishinda lakini yeye amesimama na Ruto, Roda, what will you do? Will you castrate your neck because of Raila that has decided to support William Ruto to be the president, na yeye mwenyewe akuje na yeye watengeneze serikali? Ama what will you do? Because that is really what I want to know from Roda, kwa sababu naona yeye anategemea Safa sana. Hata Mwenyezi Mungu akishuka kutoka mbinguni na mwambie yeye sikubaliani na Biblia, nataka tuende na Safa, yeye atakubali Safa sana. Hawezi kubaliana na Biblia, atakubali Safa kabisa. Hiyo ndio swali yangu kwa Roda. Roda? Yeah, for me, as I say, I believe the truth and justice. You remember what happened 2007? The election was not free, fair, and credible, and it was a war. And because the election was not free, what happened? People who come to bring those leaders together? Kibaki and Raila. Is Kofi Annan and the man they leveraged from South Africa, because the country was burning, and he bring them together. And Kibaki knew that election was not free, fair. Even himself, he knew that. Why Ruto cannot open the server? I think, Jax, let me interrupt there, because Kofi Annan failed the country terribly. Chagayaki Kwete united the country, not somebody from South Africa. It is somebody from Tanzania that united Kenya, not South Africa, not Kofi Annan. I will interrupt Roda there. That will allow me to do that. No, but I'm talking about 2007. We know 2007 is the same time like now. That is it. It was Chagayaki Kwete, not Kofi Annan, not somebody from South Africa. It was Chagayaki Kwete who did that. They came, go and see, they came Reverend Tutu. You know Reverend Tutu. And it's a root. Remember? I remember. Desmond Tutu. I know Desmond Tutu. Very well, I know Desmond Tutu. And that man, he make a history all over the world, because the way he have done in the nation of Africa to bring the leaders, the politicians together. Even me, it's not that I cannot bring them together. I can bring Ruto and Raila together. You think I'm not? I'm young than those Ishunga, but I have a common sense. It's about the wisdom. To bring politicians together, it's very easy. It's very easy. It just sit and talk, drink coffee together, all the leaders together. Like Azimio and Umoja, they must sit together. I'm not saying, I'm just the way I feel like, because we have to see how we feel and how we think. They must sit together, one table, and they share their interest. What can we make the country to move forward? What can we make our country, young people to get jobs? What can we make the cost of living? Because still people, they are suffering.
People, they don't have food. Young people, they don't have job. People are suffering. The cost of living. People are sleeping without food. Children are going without school fees. Children are going without school. And I think everybody can play the part. Everybody, Kenya can play the part because the power belongs to us. The power is belong for all Kenya citizens. Thank you. Captain, kidogo tu naona kuna mtu anainua mkono. Cosmas, habari ya leo? Nzuri. Sema kukuona. Habari saa hii naona ukiinua mkono, niambie. Mimi tu ni kusema jambo moja tu. Mtaniruhusu niongee jambo moja tu kidogo. Ni kwa dhani ni swali, lakini ni sawa. Captain, sumkubalie. Nikubalia niongee kidogo tu. Endelea. Endelea Cosmas. Asante. This time we need to lower our tempers down. Right? Everybody should know, whether you are a Simio or you are a UDA, time has come to come together to lower our tempers. And everybody, I think, has got the right to express his or her views. Nimeona ujamaa ameingilia Lilian. It is not a good idea kuingilia mtu. Everybody has got the right to express the way he sees things. Na tempers, hata Ruto ameweka temba yake chini, and that is one way of leadership. Raila ameweka temba yake chini. That's one way of showing maturity and leadership for the sake of our country. And in the real sense, nataka mchue hivi chama. Our country is not right in one way or the other. Unajua ni uwezi piga mtu chuma ama uwezi choma mtu chuma alafu mfunike useme tuko sawa. You cannot pretend, my friend, when things are worse. And when you accept the reality, this is when we can rectify things to be better. Right now, our country, so many things are not right. By that, what I can say is this: Raila anaongea vitu, most of the things which makes him say, he talks things which are the reality, and we cannot state these realities, my friend. So, mimi nasema, let us our tempers cool down, tukae tuchenge nchi yetu, my friend. Nataka Raila cool down like he did. Ruto, thank you for calling him. We lower our tempers down. We make our country better, man. Otherwise, everybody has got the right to express his feelings, his views in order to make our country. Na ni vizuri tuongee ukweli. Hata America unaona, a law is a law. Trump is headed to court. A law is a law. Even Trump is now headed to court. Remember that. So, if we respect our law, we say the truth, that's when we can help our country. Lakini wesi niambia wesi kunika uchabu. Hata uchabu ukivunika itanuka. Mwisho itanukia watu waseme kuna uchabu hapa. So, let us be realistic. Let us stick to the point. Let us help our country. Say the truth. Turekebishane ndio nchi yetu iendelee. Na mambo ya ukabila haiwezi tusaidia. Ati ni Mkalenjin, huyu ni Kikuyu, huyu ni nani? Hii haiwezi tusaidia. We are Kenyans. Kenya is one. Asante. Na wewe kama Cosmas nikikuuliza, kulikuwa na sababu ya watu kuandamana na kulikuwa na sababu kuu ambayo ilifanya wengi wakahisi wameghadhabika aidha na serikali ama wakakubali mwito ambao ulikuwa unaletwa na kinara wa Azimio. Kulingana na wewe, je, baada ya hao wawili kuzungumza, masuala yote yataweza kutatuliwa ama tutasema we accept and move on? We accept and move on. Unachua kitu unasema we accept and move on ni kwamba hata kama kulikuwa na irregularity, Ruto aliapishwa constitutionally. Right? Unaona, Ruto aliapishwa lawfully. So mimi siwezi wekea Ruto makosa kwa kuapishwa. Ruto right now is the president because aliapishwa constitutionally. So it is too late now. So let us sit together. Kama kulikuwa na makosa, tuongee, tujadiliane, turekebishane. Alafu nchi yetu endelee. But kuna vitu wanaongea ya ukweli. Like for example, the Electoral Commission. Kuna makosa huko. Unaona? So those things
should be changed so that in the future tusipate shida kama hiyo. Na ukiangalia vizuri utaweza pata kwamba Azimio wako na right ya kuleta malalamishi yao, and in the real sense utaweza pata like now the 4 commissioners they didn't agree with the other commissioners, so which means japo kutana a point of argumentation. Lakini sasa hiyo tuache, unaona church leaders wamesema tuache hiyo, Ruto wakae na Raila tusongeze nchi yetu mbele. Unaona sasa hii already some people have died. Whether they were demonstrating because of their right, like already say we are watu wamekufa. Unaona, people already have died. We don't want that. Watu wamekufa kuju like the university student mwenye alikuwa 3 year and he was the only boy in the family. Hii hasara nani ataweza inua hiyo? Ni Azimio. Hata Azimio ikiramia hiyo hasara, it was let any meaning to the family. My friend, na Ruto hawezi toka kiti jamani, let us agree that Ruto hawezi toka huko. Hakuna njia Ruto ataweza huko, ataweza toka huko. Already people could be dying. We don't want that happen. Okay, maoni mazuri Captain. Yes, we don't want people. Ruto hawezi toka huko. Njia Ruto amekubali Raila waongee hiyo tu iishe, wafanye marekebisho, watumie parliament. Kama ni hiyo IBC watumie like now Ruto ameongea vizuri, I like that. Amesema let us go to the parliament, if the changes, let us go to the parliament. Let us wait and see. Thank you. Captain Jakes, unajua umemuuliza huyu jamaa swali lakini anatuzungusha round kama Marinda. Umemuuliza vizuri sana. Kulikuwa na sababu ya maandamano kama kungekuwa na suluhu kama hii, lakini ametupikisha kipindi sijui nini. Hebu ajibu swali. Kulikuwa na sababu ya maandamano? Unaona? Anatuongeleza na ukali sana. Asijibu swali kamili vile umemuuliza. Cosmas. Kulikuwa na sababu ya maandamano kama eventually hao wawili wangekaa tu venye walikaa jana, ama wangekaa tu vile wamekaa saa hizi kitambo. Hata vile kura vilitangazwa na Jebokati, wangeenda mahali fulani baada ya siku moja ama mbili, wapigane simu, ndugu yangu nimeshinda, ndugu yangu umenishinda, tufanye namna gani? Mbona hii siku zote miezi 6 wanakuja kutupikisha maandamano hapa? Kulikuwa na sababu. Cosmas, hebu tujibu, acha kuzungusha hata wewe akili. Na wewe kuendelea kutuzungusha akili, tutakuitia hata wewe maandamano sasa. Alafu tuite maandamano kesho. Mimi sitakuzungusha, nilitoa maoni yangu. Toa maoni kulingana na vile the panelist amekuuliza, ambapo the moderator ameuliza kulikuwa na sababu Raila aite maandamano. Sababu yangu angepigia simu mwenzake waongee. Kulikuwa na sababu. Okay, kulikuwa na sababu. Sababu moja tu nakubali nayo. Sababu moja ni kwamba the 4 commissioners, they did not agree with the other ones. So the other, at some point, the other reason. Kwa hivyo hii mambo ya unga na nini na maisha kwenda juu, hiyo haiwahusu. Ilikuwa tu ni mambo na commissioners ndio ilifanya mkaita maandamano. Those are some of the factors, but the main factor was about the election. Sio ni kujasia, nimekuuliza tu hivyo. Hiyo haikuwa sababu tu ni ile 4 commissioners. Usifuate hapo ile nimekujasia. The 4 commissioners did not agree. The second one, your cost of living is high and other factors. Unajua majibu na unaniuliza chameni. Lakini Cosmas, unajua sasa hata wewe sasa unajaribu kuwa mkali, usiulize ukweli. Kwa nini? Swali ambao Cosmas labda haijajibika. Swali ni kana kwamba kweli jana waliweza kuzungumza na wakaamua kutuliza hiyo roho ngumu, those hard stance. What was difficult for them to do it 3 months ago, 4 months ago, 2 weeks before the maandamano? Why wait until jinsi umevyosema kuna watu washakufa, kuna mali imeharibiwa, kuna watu wamepoteza vitu mingi sana, na hizo siku chache kulikuwa na umuhimu wote kweli wa kufanya hayo yote, ikiwa
Ikiwa jana tu baada tu ya speech mbili na kila kitu imerudi vile ilikuwa, si wangefanya tu hivyo mapema? Okay, what I can say is this. When the elections were done, the Raila Odinga was not satisfied, right? When he was not satisfied, he gave them an ultimatum. He gave them some days to do some things. They did not do. That's what they meant the Maandamano. Okay. Yes. So, okay, Jakes. Jakes, which I think I request you tomorrow. The next topic is to be: was it necessary for really the country to be on Maandamano for every Monday and Thursday? Yet William Ruto and Raila Odinga, they could have made their communications and agree what was the problem. Was there any reason for these people to put Kenya in a ransom every 2 days in a week? My friend, that is the next topic for next week. No, I'm not. Your topic, your issue is over. I'm talking with James. I have answered you that the Raila gave an ultimatum of 14 days to do something. Then Ruto did not do something. Oh, it's okay, James. It's okay, Cosmas. Your issue is over. I'm just giving the panelist, the moderator, the next topic for the next day. That the next topic will be: was there any reason to call for Maandamano for all those days? Yet they could have made some missed calls or whatever the case to discuss what is the reason forward for our fellow Kenyans to live well and hunger irudi 70. I'm just giving the moderator, not you. It's true. I agree with you, Captain, and we can as well do it now as we are discussing because it is still a hot topic. So Ayumba, sijui kama umesikia jinsi yao wawili Cosmas na Captain wamekabiliana, lakini swala kuu ilikuwa hivi: tumefanya maandamano wiki mbili, mali tumechoma, watu tumeua, na zaidi ya yote kuna wale wameumia, kuna wengine walishikwa. Ilikuwa ya maana tufike umbali huu, ilhali hao wawili I'm sure wako na Raila ako na namba ya Ruto ako na namba ya Raila. Hata kama hawana, wangetuma ujumbe kupitia marafiki zao. Funny enough, wote wanaishi eneo moja, kwa hivyo wangetembeleana. Lazima tungefika hapa ambapo tulifika. And is there a lesson? Is there a lesson are we learning as Kenyans from what's happening after that? The aftermath of the Maandamano, the aftermath of coming together, Raila and Ruto coming together. Is there an aftermath of learning? Is there any lesson we are learning from these people? That is what should come to our minds. Ayumba, tusaidie kujibu. Yes. Kwanza habari zenu? Salama sana, habari ya leo. Yes, nashukuru Mungu niko salama. Mimi kwanza ni kabisa katika hii mada ningependa kusema sisi wa Kenya tunasahau. Na kusahau kwetu ni kwamba nikirudi nyuma 2017 kesi ya uchaguzi ilipelekwa mahakamani na ikapatikana kulikuwa na dosari katika uchaguzi. Na yule aliyekuwa katika mamlaka ya Iebc alikuwa Chebukati. Na huyu Chebukati hakufanywa chochote, akawachwa karudi tena kwa uchaguzi. Hakuna lesson alipata ili Wakenya learn kuwa hii ni institution ambayo ukicheza nayo unafungwa. Nikirudi hapa saa hii, kama Raila na Ruto wanajua kura haikufanyika vizuri, kwa sababu kama Ruto anaweza kubali waongee na Raila, ina maana hii kitu walikuwa najua kitambo kulikuwa na dosari. Na kama dosari ilianzia tangu 2017 na mtu hakufanywa chochote, ni dhibitisho gani wanatudhibitishia kuwa hata baada ya kusalimiana saa hii na tuende mbele 2027 hatutakuwa na maandamano? Hiyo ni number 1. Number 2, nimeona kuna panelist anauliza kulikuwa na haja gani watu waende maandamano ila Ruto na Raila walikuwa wanajua watakuja kusalimiana. Nataka kujibu huyo mtu nikisema naunga yeye mkono
50% na 50% mimi nakataa. Sababu ya mimi kuunga yeye mkono, hawa chanzo cha kufanya hizi vitu zote ni kuwa hawajawahi jua shida ni yule chairman wa IEBC ndio ameleta hii shida yote. Kwa sababu IEBC kama wangefanya kitu kulingana na katiba, kulingana vile inatakikana, kama vile 202 wa Kenya walipiga kura na Kibaki alikuwa mshindi, hakuna mtu alienda barabarani kwa sababu kura ilihesabiwa vizuri vile ilikuwa inatakikana. Lakini hii shortcut ambayo chairman alifanya 2017 hakupelekwa mahali. 2022 amerudi amefanya the same thing. Hata 2027 yule chairman atakuja atafanya the same thing. So hii ni merry go round. Na hii merry go round ni Wakenya wanaumia. Sio Ruto anaumia, sio Raila anaumia, sio Uhuru anaumia. Ni Wakenya wanaumia. So sababu ya hawa kuenda maandamano kwa sababu Ruto na watu wake walijipiga kifua na wakasema sisi kura tulishinda, na hawa wengine wakasema kama wewe ulishinda basi sisi tunakupatia siku 14 fanya ABCD. Wakakataa, hizo siku 14 zimeisha. Kwa hivyo mimi siku ya leo sitaki kulaumu Ruto, sitaki kulaumu Raila, mimi nalaumu institution, yule mtu anaweka katika hiyo kitu. Kwa nini ahawi mtu mwaminifu? Kwa sababu wakati unapodanganya, sio Ruto unadanganya, sio Raila unadanganya, unadanganya Wakenya. Na Wakenya wanapodanganywa wanapata shida. Wakipata shida ni nini? Ndio wanaambiwa twende barabarani kwa sababu haki yenu inapotea. Kama ingelikuwako sheria inafuatwa, kwanza saa hii Chebukati 2017 angekuwa nakula maragwe. Na kwa sababu aliponea, kama Raila na Ruto watakaa chini na wakubaliane kuwa kulikuwa na shida, which shida imeletwa na Chebukati. Chebukati ashikwe na awekwe ndani. Number 1. Number 2, wale watu wote ambao walikiuka sheria, hakuna mtu Raila Odinga alimwambia aende akaibe. Na hiyo kila mtu anajua hapa. Na hakuna mtu alitumwa na Ruto aende akaibe. Wale watu walihusika na uwizi na kwenda kuharibu mali ya wenyewe, washikwe, wachukuliwe hatua. Lakini huwezi kuwa unachukulia wengine hatua na yule ameleta shida unamwacha pale na unamsifu. Unasema amefanya kazi mzuri. Saa hii umeona, tulia bwana, relax my friend. I am on the bench, relax. Your time is coming. Be a good learner, be a good listener. When you are a good listener, you will get more things from people. Yumba endelea. Yes. Now, Yumba siongee na wewe, naongea na mke wangu hapa. Mambo ingine na wewe ndio huyu hapa. Okay. Zingine tofauti. Okay. Sasa bwana chairman, mimi nasema hivi. Mimi kulingana maoni yangu, kama Ruto na Raila wanaweza kaa chini, inamaanisha kulikuwa na shida mahali. Na hii shida imeletwa na Chebukati. Chebukati ashikwe kwanza. Kabla hatujaongea maneno ya IEBC. Kabla hatujaongea maneno ya wale Cherera 4. Kabla hatujaongea maneno ya cost of living. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunatengeneza, tukienda uchaguzi tunaharibu. Tunatengeneza, tukirudi uchaguzi tunaharibu. Tutakuwa tunaelekea wapi? Kwa sababu Ayumba, acha nikuulize maswali mawili tu. Yes. Umeongea vizuri ukasema ya kuwa shida ilikuwa Chebukati. Yes. Na pia umetetea the Cherera 4. Yes. Now, acha nianze na Cherera 4. Yes. Acha nikukumbushe tu sababu kawaida yetu huwa tunasahau. Yes. Kabla ya Cherera 4 kulikuwa na Cherera wengine 4 ambao walikuwa wameretire kabla ya Cherera. Kulikuwa na madam alikuwa anaitwa Lozrina Kombe. Yes. Kulikuwa na Margaret Mwachanya. Yes. Kulikuwa na Paul Kurgat. Yes. Na kulikuwa na aliyekuwa vice chairperson alikuwa anaitwa Consolata Nikatha. Yes, Nikatha namjua. Walipo resign walimwacha Chebukati, sio? Yes.
na waliresign na sababu ya kuwa Chebukati ndiye aliyesababisha wao hawakumwamini uongozi wake, sio? Yes. Mbona basi tulikubali bado tu Chebukati aendelee na uchaguzi wa mwaka 2002 na angetolewa mapema? Mbona tulikubali? Tulijua makosa yako wapi? Tuliona Waine wametangulia kuresign, tukangoja, tukamwachilia akafanya uchaguzi tena, alafu tena Waine tena wamemuondokea. Kama yeye ndio shida, basi alifanya uchaguzi mbili 2017, moja ilifutiliwa mbali na moja ikafanywa na kinara wa Azimio wakati huo akiwa wa NASA alikataa kushiriki uchaguzi wa pili. So jinsi alivyokataa uchaguzi ule, na pia makomishona tayari wameresign 4 wakiongozwa na Roslyn Akombe, na unakumbuka hadi Ezra Chiroba kuna wakati walikuwa na tofauti kubwa kali na yeye. Mbona basi tulikubali? Shida ni nani? Shida ni sisi raia? Shida ni hawa viongozi ambao hawatilii maanani vitu zingine until it is too late? Ama shida iko wapi? Mimi umeingilia ile trap yangu mimi nilikuwa nasema. Na hiyo trap yangu sasa ndio inakujibu. Kama viongozi wetu wangekuwa hatuna viongozi. Number 1. Number 2, hawa viongozi ni wanafaitia matumbo yao, si wananchi. Okay. Kwa sababu 2017 kama ilionekana kuna makosa na wakasema makosa ilifanyika hapa. Waliwacha Chebukati hakufanyiwa chochote, ndio akasema hizi ni midomo tu, ni vitisho baridi. Hakuna kitu mimi nitafanywa, wacha nitarudia the same thing. Akafanya tena ingine ambao kinara wa Azimio hakurejelea uchaguzi tena. Wale walioko pale wakamwambia Chebukati, bado wewe utarudia ile the same thing, hawa watapiga kelele, watarudi tusalimiane. Hiyo ndiyo picha na kirende ambayo inaendelea katika uchaguzi wa Kenya. Sasa wale wanaobaki hapa kuumia ni wananchi. Kwa sababu wananchi wanaporauka saa 9, saa 8 kwenda kupiga kura, wanapiga kura ili maisha yao ibadilike. Lakini wanapopata chairman ambaye azingatii katiba, aangalii Kenya yake, anaangalia familia yake na watu wachache. Hii shida hata Raila Odinga wakaongea na Ruto leo. Bado miaka 5 ijayo tutakuwa na shida ile kwa sababu yule chairman ataoletwa, atafuata mkondo ule, atasema hata Chebukati alifanya hii na hakufanyiwa chochote. So mimi kwa maoni yangu ile kitu nasema ni hivi nikimalizia. Chanzo kwanza, kama president amekubali kuwa ataongea na Raila Odinga, inamaanisha kulikuwa na shida. Shida si Ruto, shida si Raila, shida ni Chebukati. Waanze na Chebukati. Awekwe ndani kwanza. Swali ya mwisho kabla sijampa mwingine akuulize swali. Swali langu la mwisho kabisa. Yes. Chebukati hakuwa anafanya kazi moja tu ya kuunda uchaguzi wa rais. Alikuwa anafanya uchaguzi 6. Uchaguzi wa MCA, uchaguzi wa senator, uchaguzi wa governor, uchaguzi wa women representative. Now hizo ballot zingine 5 hakuja kuwa na burumai ama tatizo lolote. Mbona ni hili moja? Mbona ni hili moja ambalo linaibua tumbo joto kila wakati? Katika sheria wanasema yeye ndio returning officer mkubwa wa kuangalia uchaguzi wa rais. So zile zingine zinaweza angaliwa na wale watu wadogo, lakini ikija huku juu yeye ndio returning officer, anaruhusiwa kutangaza ile matokeo ya urais. Kwa hivyo kule ile kitu inaweza fanyika, lakini ikifika huku kama hatuna mtu ambao ni competent, anaheshimu Mungu, anajua kuna leo na kesho, aangalii kiongozi kuwa chairman akipita leo watu wangu watawekwa pale, lazima atazingatia katiba na tutakuwa na shida. Lakini kwa sababu hii ni kipindi ambayo imekuwa ikichezwa kila wakati, hata saa hii Raila na Ruto wakikutana na waseme kutakuwa na amani tutakuwa nao kwa muda, si permanent. Kwa sababu yule chairman ataoletwa, bado atafanya mkondo ule. Kwa hivyo ndio maana nasema shida hapa ni Chebukati. Chairman ndiye ameleta hii shida yote Wakenya wanapitia. Yeye ndiye ashikwa bebe msalaba kwanza yeye, kabla tujafikia huko.
kwa sababu Raila na Uhuru wamegundua kuna shida, na shida inatoka wapi? Yule aliyetangaza kufuata akuzingatia katiba, na ni kitu amezoea, si ati ni kitu anafanya kuzingatia katiba, amezoea. Unajua wanasema kufanya kosa mara ya kwanza si kosa, kuregelea ndio kosa. Unapofanya kitu na unaregelea tena, hiyo ni kosa. So huyu anaregelea tena, ndio maana watu wa Kenya wanapata shida. So chanzo kwanza washike Chebukati. Okay. Captain, kabla sijakuja namuona Wekesa, karibu sana. Honorable Bundi uko ndani. Tony, karibu sana kwa show, na Mtai, karibuni sana. Captain, haraka maoni yako kabla sijakaribisha hawa ambao wamejiunga nasi. Washa mic. Kick off. Anyumba nataka kumuuliza, tuseme sasa kwamba Mheshimiwa Raila Odinga ametangazwa kuwa yeye ndio rais wa Kenya. Sasa sisi watu wa Kenya kwanza ndio tunaandamana, tunafanya nini hiyo yote hiyo. Tunataka, nasikia saa hii sio nusu mkate, sio handshake, sijui bipartisan something, kuna jina imepatiwa hapo. Hawa watu wa Raila watakubali sisi watu wa Kenya kwanza tukuje wao tutengeneze serikali pamoja? Anyumba hiyo nataka unijibu hapo, alafu italeta swali lingine hapo. Jibu langu ni hivi kwako. Hata kama Raila Odinga angekuwa rais leo, bado ile shida ambayo inasumbua tutakuwa nayo. Kwa sababu gani? Yule mtu kama hatakuwa amezingatia katiba na atangaze kama Ruto ameshinda na amenyang'anywa na Raila apewe, ina maana hata huyu akitoka, yule mwingine atakuja na ambiwe wewe usitangaze, utangaze huyu. Ndio maana mimi nasema saa hii kama vile walisema jana, it is neither here nor there. Yule alikuwa na makosa katika hao wawili, lakini chanzo yule amewaletea wananchi makosa ni Chebukati. Ni chairman. Lakini sasa anyumba swali yangu ni hili. Uchaguzi ilifanywa mwaka uliopita tarehe 9 mwezi wa 8. Uchaguzi tumekaa miezi 6 sasa. Mpaka ile tume ya uchaguzi ambapo inaitwa Iebc ishavunjwa. Tayari wanatengeneza upya. Chebukati pia ashapatiwa pongezi zake ile amepatiwa. Labda hata tukiendelea hapo mbele, hii serikali inaendelea, labda atapatiwa kazi fulani hapo, hatuwezi jua ni gani. Mimi na wewe si hatujui, mimi na wewe ni watu kawaida tu, hatuwezi jua. Tutafanya namna gani? Kwa sababu hiyo tume ilifanya kazi yake. Kwa sasa hivi ile tunaongelea ni baba ambapo ni Raila Odinga na William Ruto president wamekutanishana na wakasema, wa Kenya, mimi mtu wa Kenya kwanza, Anyumba wewe ni mtu wa Azimio, tukae pamoja kama mandugu na madada. Hatutaangalia pale nyuma penye tumetoka. Mbona turudi pale kwa Chebukati tena ati alikuwa na makosa? Which way forward are we going? Where are we heading to? Kuna msemo inasema nataka nikupe msemo miwili tu, na kama maybe hautapata vizuri nitakutafsiria inamaanisha nini. Kuna msemo inasema mwenye pupa adiriki kula tamu. Alafu nyingine inasema usimwache mbachao kwa mshala upitao. Okay, sawa, endelea, usiongeze ingine. Najaribu kumaanisha nini? Wakati wewe unasema, wewe unajipiga kifua na unasema mimi siwezi ongea na mtu, mimi siwezi fanya hivi, mimi siwezi fanya hivi, hakuna kitu unatengeneza. Wanasema ukiwa mshindi unarudi chini, unasema hii Kenya ni yetu, ilikuwa hivi, na hata yule kama ana feel kuwa aliibiwa mnarudi mnaongea. Lakini wakati unakatana, yule mwingine anajua kabisa ile kitu ilifanyika si sawa. Ndio maana inaleta hii mambo yote, unasema Ruto hakupigia Raila, Raila hakupigia Ruto. Unaona? Ya pili, meaning ya kusema usimwache mbachao kwa mshala upitao, usije ukawacha yule unayemjua anajua kabisa kitu ilifanyika na wewe unafuata kitu ambacho hata hutawahi shika. Ndio maana hii shida yote mimi nasema anza na Chebukati, ndio ametupatia hii shida yote. Ruto na Raila hawana makosa.
Sawa sawa nyumba. Haya. Ngoja kidogo Jex, kidogo Jex kwa nyumba. Hapo tupe vile nyumba amesema kwamba sikiza kidogo tu. Nikubalie tu, nisikubali Ayumba na wewe muongee kwanza. Juu kuna watu pia wameingia saizi. Ndio tusikie maoni yenu yote, alafu maswali tutaulizana tu tunapoendelea. Ni sawa sawa. Mtai, maoni yako, ulikuja mapema kidogo. Kwanza ni wasalimia wote, hamjambo? Tujambo. La pili ni I also want to weigh into the matter ya maandamano na mambo ya dialogue na mambo ya election. Okay. So labda nianzie tu kwa mambo ya election. I think this time round we had a very credible election, especially for those of us when you participate, maybe kama officials na agents. Ulikuwa like for myself ni I was able to participate kwa county tallying center, na tulikuwa na agents wa both sides. So every county, every constituency ilikuwa na tallying centers, of which later the results were transmitted to Bomas of Kenya, na tally ikafanywa. Kule Bomas pia tulikuwa na agents from both sides, tulikuwa na observers, na wale walikuwa wanatangaza tallying ikiendelea, especially hiyo tallying ya presidency ilikuwa ikiendelea. The Cherera Fund walikuwa wanatangaza, wanasema ya hapa inafika, this one is leading, huyo ndo number 2. So actually I think the election was credible, na Chebukati alifanya vile ilikuwa inahitajika. Ya pili, kwa mambo ya maandamano, I think the end game was actually dialogue ikue. Na it took long. It was unfortunate that it took the whole 2 weeks ya maandamano, but it was obvious that tutafika hapa kwa dialogue. Na the president has pronounced himself, of which I think is right, that kwa issues zenye Azimio wana raise ama opposition, there are issues which are of national importance, kama cost of living, the issue ya Iebc. Unaona ni mambo yenye some of them ama most of them are issues zenye nafaa kwa iongelewe na itatuliwe. Then but even in that dialogue kuna venye dialogue inastahili ifanywe. And I think the opposition ndo walikuwa wamekosea going to the street, because there are ways of dialogue by the constitution. Kuna hiyo parliamentary way, having a bipartisan approach. Kuna pia the legal way ya kwenda kotini. So I think actually we are on the right track sasa. Lakini mtai na si ati ninakukata. We were on the right track kwa sababu pia maandamano, according to vile walikuwa na cite rightfully article 37, walikuwa nasema ni haki yao kuandamana. Number 2, kama ni kotini walienda na walipewa uamuzi na Supreme Court, na kama pia ni parliament, kulingana na kinara wa Azimio walisema wabunge wengi walikuwa kulingana na walikuwa wakivuka sakafu. So hivyo basi hakukuwa na budi, maana lisilobudi ubidi, na siongelei kuhusu bundi, naongelea bidi. So wakajikuta wamejikuta kwa barabara wakidai haki, maana hakukuwa na njia mbadala. So kulingana na wewe, sijui nitakuuliza vipi, lakini wewe unaona kama kweli hiyo njia walitumia ni sawa ama si sawa, na kama si sawa ni vipi vingine wangefanya? Kwa maoni yangu Jex, Azimio, unajua maandamano pia inakubalika. Lakini sasa in my own opinion, I think demonstration should be the last option. Dialogue hawakujaribu kuanzia hii mambo ya parliament. Again, we cannot have institutions
independent institutions where you present your petitions. Once they pronounce themselves, unaanza tena kusema ati walinunuliwa, sijui ilikuwa. The members of parliament from the Azimio, when they have gone to meet the president, I think to some extent is also freedom of expression. Okay. And freedom of association, kwa sababu saizi we are having a dialogue between Raila and the president. So sasa tutasema pia Raila amevuka. That is what the MPs were also trying to do. They were meeting the president maybe to discuss urafiki yao ama mambo ya development. Okay. Sawa sawa. Wekesa, kidogo tu captain, nitakuja kwako. Wekesa, karibu sana kwa show. Welcome to my YouTube channel. How are you, Jex? Hi, how are you? Long time. It's long where you don't even know whether my gadgets are working, huh? Zichape vumbi. Yeah, from August, is it August to September 2022? I decided to give all media blackout. Yeah, I went to a sabbatical leave and I'm back. Huh? Karibu sana. Yes, so I'm glad to see people like Kina Captain keeping on, Rhoda and Tai, Tony and the rest. I still remember them. Yeah, and Budi. Budi, you are always in darkness. Let there be light in this new regime, bwana. No, token waliongeza token. Yeah? Acha kukuwe na mwangaza. Yeah, I like tonight. I've just come to greet Kenyans and say we are there, and life has to go on, irrespective of the challenges we've gone through and diverse expectations that political derails bring to our expectant wombs. Yeah, but I just want to say what is going on in the country is healthy. It's part of our democracy to agitate for what we believe is right. It's also good, as the government has been saying, that we need checks and balances. You know, at some point you may get power, and if you are empowered enough, you have the numbers, you might, as someone said, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Absolutely. So having people with divergent views keeps you on tour and helps you to remain on course and deliver on your agenda. For example, us who have been Baba believers and still are, we think that UDA's first thing should have been to implement the plan. It was written in black and white. No, in black and the yellow background. The plan. And the plan was tailor-made to suit the common mwananchi, mtu wa chini, mtu wa nduthi, mtu wa mkokoteni, mama mboka, and the rest. This should have featured. I personally will not have had a problem to support this government if it stayed on course of its agenda and the values they espoused during campaigns. Because as much as I was in, and I am in Azimio,
I still believe I belong to the lower kata. Mimi ni mtu wa chini. So if that manifesto could have been implemented, I would have benefited. Because what we were saying during campaign is whichever regime comes in play, it shall have to serve all Kenyans, irrespective of their political persuasion, what they stand for, what they believed in. They are all Kenyans, they pay taxes, and they should be served equally. Therefore, we get dismayed when we find that that rich agenda, which actually Azimio is exploiting in the Maandamano. When you see the sufurias being carried on the heads and people are resonating with them, they are actually telling us that we have just replaced a wheelbarrow with a sufuria. In other words, it is the same kind of population that we are tapping into. We are still saying that the needs of the common mwananchi have not been addressed. And if you find that people are willing, I think I'm reiterating words of someone who said that if you find a Kenyan who is willing to face tear gas, willing to face a live bullet, and making it like fun, it means they have nothing to lose. So such a person, you don't address them with threats and intimidation, but you listen to them. What are these concerns? For those who have remember the river and the source, most of the time you have to remember what is the source of conflict. Sometimes we are caught up into these political dramas, but we forget what is the source of conflict. What is ailing Kenyans? Why have we packaged ourselves into tribes? Why have we packaged ourselves into political camps? What are the issues that are ailing the society such that I can break that barrier and begin to build a homogeneous society, a society where people reason in terms of what they want to achieve, what developments they want to get. What are these issues that keeps us in small cocoons called tribes, small cocoons called regional parties? If we begin that conversation, we will break these things that keeps us in certain kind of politics. We may there are people who really support Raila Odinga, of which I'm one of them, who think that that man stands for the good of this country. There are also those of divergent views, like Sir Jex, who think William Ruto is bringing on board maybe different kind of politics that we need to espouse as a country. We need to listen to each other. And that's where I agree with the president, that it's not about standing out and showing who is more courageous, but sometimes courage is lying low and listening to others, what they are saying. And this is the national conversation. Maybe we can call it cooperation. Maybe we can call it handshake. Maybe we can call it nusmukate. Maybe you can call it bipartisan. But the issue is we need to listen to each other. At the end of the day, when I buy unga at 220, Captain, I know in Eldoret you still be buying at 220. If it pains you, it pains me also. So if there are issues we can agree on, just as when a national team is doing well and Jakes forgets that he's in a different political camp with me or Mutai, and we start celebrating that team.
We need to do that when it comes to issues that affect our cost of living. Cost of living has no gender. Cost of living has no tribal inclination. Cost of living has no party inclination. America does that severally. I remember towards 2008, there was it hurricane or whatever. Obama and his opponent came together to rally Americans towards elevation of the crisis that was in the country, including George Bush also. The three put their heads together. Can Kenya mature in politics such that when it comes to crisis, we can forget our political differences? You have seen even those who have already started castigating President William Ruto or Honorable Raila Odinga about the bipartisan approach in issues to do with dialogue. Why? Because we feel good when people are fighting. We feel good when I am Raila Dam and you are Ruto Dam. But the product of our politics, what is coming out? Are we shaping the future of this nation, or we are just stuck in our own political differences? We must learn to differentiate the times, the time of campaign, and the time when we need to stick together and build this nation. And where we differ, we disagree, but we also disagree honorably. That does not in any way diminish any other any activities that our constitution has given us, like the right to picketing. I was in the Thursday Maandamano somewhere, but I also know I do it respectively, respecting people's properties, knowing that I am just here to make my voice be heard, but not to injure the nation that we are trying to build. So that is what I wanted to share with Kenyans, and I will be, my sabbatical leave is over. I will be appearing quite often on this channel. Thank you. Karibu sana. Shida leo hatukuwa na chai ya wageni, but tutaonana hapo nyuma ya tent. Karibu sana. Honorable Bundi Duncan. Yeah, wacha Karibu sana. niliwaambia hii gisa msiogope, mnajua tuliambiwa I promise you once I remove the subsidy nothing will rise, lakini kumbe vitu ni reverse. Now wekesa unadanganya huko maandamano bwana, nikakuona niliona kila mtu. Uliogopa. Wekesa alikuwa. Give me your WhatsApp number. I'll share my photos. He was there. Nitakuandikia kwa private. Anyway, mimi niliona pale Outering Road vile ilikuwa, nikatafuta njia mbadala, nikasema mguu niponye. Sasa I want to emphasize that hii shida yote kwangu, me personally, as much as I love Azimio, I want to be honest, like I blame the former president, I still blame Matiang'i, and I blame Raila Odinga. Reason being, hello, the 4 commissioners said there is something wrong against 3 commissioners. If indeed they were sure something's wrong, they should have just stepped there, wahesabu hizo kura siku kwa sava, wapatiane yule mmoja wa commissioners atangaze mshindi. We should have not having this complaint if indeed it was that. You cannot leave that past 3 people to come watangaze na nguvu, na wewe ndio amri mkuu wa majeshi, alafu tuende kotini ende lawyer wa Azimio waombe sava na turudi to
ambiwe kwamba sava haitafunguliwa kwa sababu wale wenye sava wamekataa. Niliongea hiyo kitu hapa juzi, I think Checks can remember. There is no way a country ya nje inafaa kutuambia ati kitu ni yao. This is our document. Hiyo ni kitu ya taksi yetu. Hata kama ingeharibika, they should have forced to give out that password and then we change password. So it was not a big deal, and I didn't understand how Supreme Court agreed with them. So that's where the big problem is, because 4 against 3, 4 is a big number. That one of the deputy commissioner was there, angekuwa na uwezo ya kutangaza uchaguzi kulingana na vile walikuwa nadhani hiko. They should have not given the lesser number to announce the election. 2, what is hitting our country a lot is corruption. From hii mambo yote tunaongea ni corruption. Even as we speak, hata yule commissioner alitoka, yule Mkamba angekufia jela. Chebukati angekuwa jela. Yule jamaa mwingine, yule Mjaruo alikuwa Chiroba, na yule mwingine wangekuwa jela. People like Bungoma governor wananunua wheelbarrow 120,000 and they end up coming as Speaker of National Assembly, wangekuwa jela. People like Kidero, honestly speaking, kila mtu anajua wangekuwa ndani. Even Martha Karua, what she did in 2007 during the grand election, the role she participated, she should not be given a role somewhere. So a lot of people here now, what is eating us more is corruption. Now we are here. What is the solution? Solution ni kwamba nchi imetoka mbali inaelekea mbali inaelekea. Ruto ameangalia, ameona as much as they can call it maandamano ya kona fulani, it was not a easy thing. This thing is moving very fast and it ingaribu nchi, by the way. Now Mr. Ruto ameona, no, let me talk to this man. And by the way, Ruto is a product of ODM. Yule ni baba yake. Yeye ndio walitengeneza Pentagon. There is nothing, these people have worked together for so many years. In fact, yeye ni kama ni mtoto wake. There is nothing long for them to work together for the betterment of the country. But now, unless Gasagwa and the likes get out of that deal, because mtu yoyote kabisa umeshinda, wewe ni vice president, if you can monitor what this man is talking, hata kama ndio umekasirika, umechenga, umefanya nini, you know what happened. It is true. Hata Chebukati alitangaza uchaguzi kama we still had around 30 constituencies asikuwa zimetangazwa. At what rate did you manage to announce the election without all constituencies being announced? And here, Chebukati and the vice president is here, and hata leaders calling a church meeting of 40 churches, na kwa hiyo kanisa hata kuongea mambo ya kanisa waliongea juu ya Raila. And that is a democratic country. Watu munaitana kuongea juu ya election ilisa, juu ya mtu ako agree, juu ya mtu anasema ukweli fulani, badala ya kutafuta solution, how can we manage this person? So me, I feel like we support mahojiano yataendelea, and we hope siasa itaendelea. As much as naofia kazi ya wengine, naofia kazi ya Mudavadi, naofia kazi ya watu fulani kwa risk, iko watu kazi yao itaka risk, and there is some people who are near toilet as I speak, and that's going to pass. Somebody will tell me another day, Pundi ulisema kuna watu wanayumba, they don't know what about tomorrow, because you will only deny Raila at your own person. Raila si mtu wa kudeny.
even if we assume the 7.9 votes, you know, when you talk at somebody can at 7 point something million, that's not a joke. That's not something you can just laugh and go and say, is they should address this man as a leader of this nation. And he has a history of what he has been doing in this country. And you saw yesterday somebody who understood who is Raila called him my friend. You never saw the word Kitandawiri. You never saw the word Conman. You never saw the word Yuremze. It was my friend. Should go down. And these people met. And this was a call of Uhuru to Masai Mara. They chatted there. That's why you never saw Raila in Kiambu. And you, for the first time, you never saw Ruto in any judge. So they met and they had to tell this man to stop pangering me. I can tell you, as much big you can. Wanasema simba ni kali lakini bado inawekwa mimba. Ni kali sana lakini bado inawekwa mimba na inajifungua watoto. Kwa hivyo hakuna kitu, hakuna mkate kali ngumu kwa mkate. Kwa kumalizia, one point. I'm being honest here. This country is going to work. These people are going to work together. We are going to consolidate the cabinet. Hii nini ilitolewa ya IEBC is not going to work. We are going to restart again. The only thing I know, the server is not going to be opened. That one I can tell you for free. They will not open because I don't know how it can be opened because the same password is the same person holding the password. So let us pray for our country. Let us be fair for one another. Let us try to be to remember about tomorrow for the kids who are in school. To remember that there's people who normally go for Mochengo and 200 or 500 shillings per day. When they don't go, the family wanalala njaa. So kindly let us accommodate everybody for the supporters, whether you are in power and you are not in power. Some of us we lost the election, and we are here. But maybe we are talking to the opponents. They are giving us 2-3 tenders. We are putting something on the table. That is how people should work, and that is how I should support other people to talk. Thank you. Tony Sankara, good to see you. Karibu sana kwa show. Pia wewe umepotea, but great to have you. How are you, sir? I'm very fine. Karibu sana. Asante sana. I want to speak on 3-4 issues. First, I want to thank His Excellency the President and the Right Honorable Raila Odinga for trying to come together and show leadership to the nation. I believe the reason why we are here is at least to have a different narrative and also to educate. On August 9th, we went to polls and people voted the way they voted. And from where I stand, it should mean something. And according to how our election are arranged, we have like over 14,000 something polling stations, meaning in each and every polling station, we are actually going to have like 700 voters. That would translate if we didn't have over 80% of people who came out to vote. It was very easy to know who won the elections. Therefore, my point is here. We voted, and from where I stand, it was one of the most credible elections that we ever had. That is one point. Raila lost. To be honest, Raila lost. He is a statesman, and let us continue encouraging people to keep on accepting that when you lose, you have lost. Then the other issue that I would like to tackle very fast is Maandamano vis-a-vis negotiations. They were right. Everyone has got that right to demonstrate as per Article 37. But now the problem is when they are demonstrating, where I don't get it right
or where I feel like the Kenyan voter is being used, is this Kenyan voter is only used when like they want to go to maandamano. Wakati imefika ni wakati wa kunegotiate, Mkenya hayuko kwa table. So I'd like to encourage my brothers and sisters out there. I think our primary role as voters is to vote. After voting, those other games, they are beyond us. Thank you very much. Sijui before nipe Geoffrey, naona watu wakiinua mikono. Aulize. Anyumba actually. I have a question to Tony. You know, Tony, my first question to you, number one, did you vote in Kenya? Yes, I did. You did? I did. When you say I voted. You voted. Yes. When you say something, I think you should say something that you can substantiate very well that Mzee lost an election, because we know very well that election people voted peacefully, but where the votes were counted, because you can ask yourself, why did Chebukati announce the result without the 45 constituency? Why? And you are telling us Raila lost election. Say something that you are very sure of, not what you are just thinking. Yeah, please. Fine. Yeah. Jex. Can I answer that? Jex. Before Tony. Okay. Before Tony, let me say this, Jex. We are not on the issue of who lost, who won right now. We are on bipartisan whatever. I don't know if we will call it bipartisan government or what, because the other government we call it handshake. The other one was Nusumkate. All of a sudden, also all sorts of names. So now, if we talk of Raila lost, Raila got it, let's not go there. Let's discuss something else. That's what I can say, Jex. And you have to moderate on that. Jex, it's your call to make. My call is this. As I said, everyone is entitled to their opinion. Everyone can say anything, and you as long as you can say it and it can be heard, and you can argue it or not argue it, because by the end of the day, this show is for you, and Tony was trying to bring out what he feels as per him is correct. Captain is as well right. He's trying to bring what he feels as per him is right, and that's why Mtembe is here, so that everybody, Captain, everybody can speak their heart. Thank you, Jex. Okay, my point is, do you know why I'm saying that our voting should mean something? I don't see the reason why we should wake up, queue, and then vote. Then after all that, they come up with a certain kind of arrangement whereby you cannot tell the opposition and the ruling government. My point is, why I'm saying that Raila lost elections is this. We had during the, according to minor KI decision, election happened at the polling station. We had agents there. They had peers. We also had agents for Ajakoya and the others. And I can recall very well, one of the chief of the judges at the Supreme Court asked them, "You are saying that these things were being checked on air. Can you produce one form 34A, whereby what is being displayed at the portal and what you have as a hard copy is different?" They did not get it. Eh? That's the point. Eh? It is not okay to waste so much money. For your information, our election is one of the most expensive world over. It does not make any sense that we go to the polls, we have the government, then we give others the work of opposition, and then they use us as pawns. Because I think that the praise of Kenyan voters, we are pawns in this larger matrix of political machinations and all. And they come up with some mongrel kind of government. Why then waste all this money? They should sit down, the political class, the political elite should sit down, come up with whoever they want to lead us, and then we move on. It makes no sense to vote.
That's what I'm saying. Okay, according from my understanding, this bipartisan, whatever they are coming up with, I would like it to be like this. Let us have the government, and then let us create the official opposition, post of opposition leader, whereby it's funded by the taxpayer, so that they can fully check the government. But we should never go to the handshake thing at all. Thank you. Tony. Mr. Chairman, I'm sorry. Tony, ask yourself, why is it that a presidential petition is being heard within 7 days? You don't know. Second, Tony, let me advise you, as long as you can argue within your case, you can make a point, but your point cannot be heard in a certain manner. In a election act. We can have Geoffrey coming in after the question. I can see Bundi has a question. Ayumba, I'm sure, is not satisfied. Okay. Geoffrey is almost coming in. Now I don't know who to start with. Let me ask one question. Let me just ask Tony one question. Atakama nitoke Bundi. Manze, mkono yako ina shine kwa giza. Endelea Bundi. Yeah, so mi yangu ni kuambia Tony tuwe wa ukweli, as much as wherever you are supporting, kindly try to be fair. Because when you talk 40 plus constituencies were not announced and the difference was 200,000 votes, you should have even be fair and say nobody reached 50 plus 1. I think hapo ungekuwa fair. But when you say Raila roast and there is 40 something constituencies where we don't know who got what much. Secondly, the reason why the chairman of IPC are 7 is to determine the odd and even number. Even number should take it. Odd number is 3, even is 14. 4. So when the even number say not the election has not conducted according to the law, then I wish that Anyumba, mnapiga kelele Anyumba. When this kind of announcement never came up, for us to move as a country, Mr. Tony, let us be honest, like this should be not isifanyike hivyo siku ngine. As we don't need to talk of now, but for us to change, we must talk of what happened. Ndio maana unasikia Raila anasema IPC ifanyiwe marekebisho ili tusitumie pesa mingi nchi yetu hii kurudia makosa yale. And they have already started and everybody knows. Yeah, these people, because walisema hawakukubaliana na wewe, wamefutwa. Umekimbia tena, umetoa kamiti haraka, unataka kuweka watu wa IPC tena, whereby mambo ya IPC inafaa kusimamiwa na political parties. Sio kazi yako president kukimbia mara committee mara nini. It's too fast. Let him realize that Kenyans are wiser. We don't need to go this argument that 50th century tangu tupate uhuru. So my tone is just be fair for those people who roast and argue with facts. Bundi, can I ask you, because yes. One, I want to correct something that you and Ayumba said. The number of polling stations or other constituencies that had not submitted their results were not 40 something, they were 27. Number two, my question is this, and just to ask you before Tony comes in, my question is this. After we vote and the results are counted, as per the rule and the laws in our land, according to how the judges ruled, is it a debate between the commissioners on how to announce the results so that the majority are the ones to declare who is the winner and the minority are not to? So rather, what happens after we vote? Is it the Iebc to determine, or rather the 7? Should they sit down and debate and say, this one
seems to have won, this one seems not to have won, or their sole responsibility is to announce the results as pertaining to their role as commissioners. Their role is not si kupiga kura ama it's not to cast lot on the 7 that 4 to win and 3 to, it's a commission. So, and then in any case, Cherela said these words: we had no problem with the elections and the processes. We had only issues at the very tail end. So to me, and I say this now not as a moderator, Cherera and the rest, they made us a disservice by not telling us exactly what was their problem, by refusing to defend themselves like Masit, and openly telling us this is the mistake that happened, because by the end of the day, what you're saying is we had 4 against 3. But according to our laws, do we, after we vote, do we still have another vote between the commissioners to decide who to speak, who to say who has won? Do we have such an arrangement in our laws? Bundi. Yeah, let me answer it this way. Okay. Let me answer this way. Yeah, Tony, we can hear you. Just one moment. Okay, fine. One, I think first, whenever the issue they raised, they should have taken time to sit down with all of stakeholders to raise their wherever. But that time, Cherera were not given that time. Actually, they were being harassed. Chebukati come in and they announced the result. Secondly, you understand what happened when Maranga dismisses the election in 2007. Alikaa chini na wachache wake 5 wakakataa, akiwa mmoja wao Maraga, 2 wakakubaliana naye. Lakini Maraga alienda kwa sababu walikuwa wengi wakakubaliana, sasa hii lazima tu dismiss, and the election was dismissed. So what I say, mahali makosa ilitokea, it is not about which number. Yes, the reason why there are 7 is at least to determine wengi wape. But now the mistake, what happened is not about they didn't say it. They never given that time. They were never given that time. As a chairman already alikuwa ametake sides. Hakukaa chini na hawa, hakuelezana what was happening, hakuongea ni nini makosa ni wapi na jinsi ya kuelewana. You understand, it is sort of already there was this Camargo was arrested at the airport, was transferred, and again started transmitting. I don't know how comes the forms of our Camargo can just appear everywhere. One more last thing, for 1 second. I can tell you there is a place called Awasi. Awasi is in Rurand. There is a polling station yenye ilikuwa na 210 votes. Just a polling station. This polling station, Raila got 170, Ruto 4. Lakini yenye ilitumwa hapa Taring ilikuwa Ruto 290. Na imagine just, yani nini hapo ni 270, Ruto 290, Raila 4. Awasi. Kama mnachua Awasi, that's a Raila stronghold. But 4, it should have not happened. But ilisemekana ni makosa, ni heras. So that's 1. And it happened 4,000 times. What do you think? Okay. Captain? I think Jex, nataka nianze na hiyo constituency alisema ilikuwa na 210 votes. Sheria ya kutambua kwamba hapa itakuwa polling station ya Iebc ni gani? Lazima station fulani ikuwe imepita kura ngapi ndio wahamishe hiyo station iende kwingine tena, yani wagawe hiyo station ikuwe mara 2 ipelekwe mahali kwingine. Yani imepita sana, wakasema kwamba hapa watu wamekuwa wengi, sasa inafaa tufungue station nyingine 200 na ngapi vile huyo Honorable Bundi amesema. Sidhani kama ni ukweli, lakini we are not talking we are talking of a polling station, not a center. A polling station inafaa kupepa 700. But that is it. But we are talking of 210. No, listen. That polling station, one of the other polling station was having 210, but Ruto ended up getting 270.
Raila 4. That's my argument. Listen to the argument before you answer. But which is not even just one moment, people. Let me come in. Even in your argument, you have still reduced the number of Ruto. It was 290 when you said it first. Now it's 270. Yes. So which is the correct figure? Yes, tell us the truth. No, listen. The first time you said 290, now you have said 270. Tell us the truth, Bundi. Tell us the truth. No, listen. 270 is what Ruto now was given. Note it down there. Yenye ilituma kwa constituency level sasa ya Ruto came 270. Okay. Are you getting? I'll look into that issue, and I promise my viewers tomorrow. Yeah. We will Wangalia Tony was saying something. Jakes, I want you to go to that assignment, look for the requirements for changing one polling station having been full to be added another one, kwa sababu watu wamekuwa wengi hapa, tunaongeza ingine. I'll have the results tomorrow. Go ahead, Thank you. Thank you very much. I think it is my time. Sasa nilikuwa nimekatia tu honorable. Yes, my time. Tony ndio alikuwa anauliza swali, ndio kwa maana ako bado. Okay. Asante sana moderator. I think if like I bet to accommodate someone's sense of the truth, I'll be doing a disservice to the show and to the people who are listening to us. First, election does not happen at the bombers. Election happened at the polling station, and commissioners could announce the 27 plus constituencies does not invalidate the elections. We have to get to this point. Elections happen at the polling station, and whatever is declared at the polling station, it is final. Okay, moving forward, I think that's good for us. You have to take that because issue inafuata na watu wengi, and we have to educate. As per our laws, elections happen at the polling station. Whatever is declared there, it's final. Tony, can I ask you a question? Yes, ask me. Raila leaked, or rather, the Azimio team and the UDA guys as well. They challenged some results that were leaked, where it was said that the Right Honorable summed up 2.1 or something, and Ruto 5 point something. As per you, with that argument of 27 polling stations not having actually constituencies, not having submitted their results, are they included in this? Because if they are included, the narrative of 27 constituencies doesn't buy in. No, moderator. The thing is, it is not about the 27 not submitting. It is they were not announced. Okay. Yes. So that was the results were there. That wasn't an they were not announced. It's not an issue. Okay. Announced. It being like declared at the bombers of Kenya. You see, like in other democracies, people correlate. They correlate from where they are, and then the chairman come the final result. Okay. The law does not mandate the chairperson to announce each and every polling station or constituency. Yeah. Okay. I think we are done. Moving forward, I think on this bipartisan approach, let us give dialogue a chance. It's not about who is right, who is wrong. Okay. Moving forward, I would appreciate a situation whereby we are honest to ourselves, to those who are listening to us, and even to our kids. Thank you. Okay. Captain, before I come to Geoffrey Mboro. Washa mic. Asante Jakes, asante. Kuna ile lesser number of announcement from IEBC, which is not even a question on that. Tuwachane na hiyo. Jamaa ameongelea wheelbarrow ya Bungoma. Na hiyo wheelbarrow nataka nimwambie hiyo ilikuwa serikali ya Jubilee. Haikuwa serikali ya ile hii serikali ya handshake ya Uhuru na Raila. Ili isikuwe ni magombano kati yenu wawili, alisema hivi, kama nilisikiza Bundi vizuri, alisema hao watu wote wamekuwa na tuhuma za ufisadi. Ndio akataja hao wote, akasema watu wa wheelbarrow,
akataja vitu alisema vitu mingi sana mingi. Kwa hivyo hakuwa anaongelea ni nani alikuwa wakati huo kama kiongozi wa nchi, alikuwa anaongelea hizo shutuma zote tumesikia za watu kushikwa kwa ufisadi. So alikuwa anasema hao wote wanafaa wawe wamefungwa. That is what he was saying, if I heard him correctly. That is it. Alafu sasa Jakes, apart from that assignment that I gave you about the last appointment where we had before this, this lesser number of announcement from Iebc that the bigger number of four Cherera 4 must announce the election, not the 3 of them that do announce it, that Chebukati and the group of Akina, that guy and all whatever, the Oria guy must announce the election. I want you to do an assignment on the Elections Act. Ni the biggest number of Wafula Chebukati ama ni ile ya Cherera 4 ndio inafaa announce election, ama ni wangapi lazima announce election? Is IBC allowed to run when they are 3 and lesser, or when they are 4 and above? Kwa sababu hapa lazima tukue na kweli. In terms of quorum, if I may answer that for the benefit of our viewers, exactly. 3 is a correct number, and number 2 is the allowed number. Yes, number 2, there's a question I asked which I don't know if you will answer, or Geoffrey Mboro will answer for me. After we vote, after we have done voting, do we still have another voting that happens between the commissioners so that we decide wale wachache wame lose, wale wengi wame lose, that is 3 have won or 3 have lost or 4 have won? Do we have another election after election between the commissioners? Do we have such a law? I don't know. So that anyway, the majority have had their way, minority have had their say. You know, like yes, after we vote, sini kura zetu zenye zimepigwa ndizo zinafaa zitangazwe. It is not about who agrees or who doesn't agree. I don't know. I'm just asking as a question. What should happen after we vote? That is it. And then now, Jakes, there is a video I wanted to maybe to play if you have it. Yesterday, when after the president announced video that according to the vile wameongea na opposition leader who is Raila Odinga, who changed to be the opposition leader but not Muganga. The video that was Raila talking of demands zake sile zinafaa siongelewe na demands sile akiwa kwa maandamano. Juu kuna one of the demands Raila had demand, si kuona jana, lakini kwa maandamano yake inakuanga kama maisha ya Wakenya irudishe chini, lakini jana haikuwa. Kwa hiyo demand zake maisha irudi chini kama unga nini, hakuongelea mambo ya unga. Probably that is not the germane issue that they were raising. So we just need to come back to the debate, and maybe I'll try to maybe create another motion about I discuss. I will try to bring back what you're asking, but to the question that I've asked, I don't know if you're through, Captain, because I want to bring in Boro. No, because Jakes, why I'm not true is that is it that we are the bridge only for the success of these people, because we will not have any other time to ask Raila Odinga our demands as the way our people or some of these people like those people in Jacaranda grounds ask Raila, we want this and that. For me, I'm not in that part of Raila Odinga, but I can be part of that Raila Odinga as a Kenyan citizen, but indirectly. I'll be in this side of the government, but I'll be also in the opposition side as a Kenyan citizen, that we need this and that, which is part of it is tunataka bei ya maisha irudishwe chini kama bei ya unga, lakini jana hakutaja. Unaelewa? Na hiyo haiwezi chukuliwa ni likely sana kitu kidogo. Checks. Can you allow me to answer in 1 second? Just one moment. Mr. Captain. Just one moment, Bondi, just one moment. Rhoda, I see you. Kelvin, Blessing, I see you. Mr. President, it's good to see you after a decade of missing you.
Karibu sana kwa show. Now, Duncan, as you respond, I want you to be very brief so that we can have more panelists. I only want to tell you, Captain, that yesterday was a brief statement that core of the demonstration, since we needed to have a partisan dialogue, a call for president, our plan. Amekubaliana na ile mambo ya rais, wakae chini waongee, na akasema ifanyika haraka as from tomorrow, and if we can't agree we can come back after 1 week. So yesterday was not the time of dialoguing, of talking or everything. I think you should have waited, wakikaa chini, kama hiyo mambo it will not be tabled down, and then you bring that down. For tomorrow was a small statement of calling off the demonstration. That's my understanding. Okay. Good answer. Captain, kubali tu kidogo tu, nimeona umeandika. I can see you with a pen, meaning you're writing. I'll give you some time to come back and still ask the question, so that at least at our wengine they have a moment to contribute. Geoffrey Mboro, I see you, sir. I don't know if you're well. Yes. Naweza sema maneno mawili hivi. Halafu tutaendelea tu kuchangia kwa sababu tuko tu hapa, hakuna mahali tunaenda. Na ninajua ya kwamba tutakuwa na muda mrefu wa kuchangia. I'll still be on. Kwanza niongelee mambo ya IEBC kwa sababu hiyo ndio chanzo cha mambo yote. Niseme ya kwamba there are people who are not fair to others. Because the opposition, Azimio, I am trying to imagine if they are the one who were declared the winners, they would be everywhere telling us how the election was credible. So the election in Kenya is credible if only Raila Odinga is announced the winner. Any other time from 1963, he wants us to believe that we have never had a credible election simply because he has not been declared the winner. The issue of the IEBC commissioners, we have to think and ask ourselves, what are they supposed to do? After all the people who are registered as voters go to the polling station and have voted, queuing for the whole day, almost queuing day and night, then can the 7 of them sit down and say, now we are going to subvert the will of the people and decide, because the 4 of you are saying it's not credible and the 3 of us, we are the minority, we have to let your will be done. No, that is not what the Constitution was trying to solve when it was decided that we would be having 7 commissioners. The work of the 7 commissioners is not to change the will of the people. They are 7 to help them in decision making into things like, where are we going to get the tether? There they can vote. What are we going, how are we going, who is going to do what? There they can agree and disagree, and if they want to vote, they can vote. But where it comes to the general election, nobody has the prerogative to change the will of the people, not even the chairperson. So the work of the commissioners is to ensure that all the votes from the polling stations have been tallied correctly. After that, they don't have any other business. So for them is to ensure what came from the counties is what has been put together in the bomas of Kenya. And that is what was going to be announced by the chairperson. So even the chairperson has no business to tell us who won. It is the people. After they have added the numbers, then it is the work of the chairperson to be given. Actually, the Chebukati does not even have the role of counting. It is not like he does that alone. We have so many people who were there in the bomas of Kenya, other staffs, apart from the commissioners. So ni kama vile mnafanya mtihani kwa shule. Kuna watu wanakuja
kuangalia mitihani, kuhakikisha ya kwamba Jex hajaibia, hana Mwakenya chini ya desk, na yule mwingine, yani kuhakikisha hakuna mtu anaiba mtihani. So baada ya hiyo, sio kazi ya hao wenye wanaangalia mitihani kutuambia ni nani amefanya vizuri. Wanagojea mitihani iende isahihishwe, sasa baadaye tuambiwe ni nani alifanya vipi ama ni shule gani ilipita. It is the same case na uchaguzi wa Kenya. Commissioners hawana kazi ya kubadilisha vile watu waliamua. Na diposa hii kesi, na nikawaambia tena, ikaenda kwa mahakama. Wakaambiwa sawa, kile tunataka kujua, it is not about this server, it is not about that portal. What we want to know, what did the people say at the polling station? Kama wewe Odinga, kuna karatasi yako ilitoka kwa polling station ikabadilishwa, hiyo ndio tunataka kuona idhibitishwe. Na mkiweza kudhibitisha beyond reasonable doubt, sisi kama judges hatutakuwa na budi ni kusema uchaguzi uirudiwe tena. Na pale ndipo pale ukaona Smoking Wajara akawaambia sawa, zile ambazo zinatumwa kwa simu zinaweza shikwa kwa hewa, zile zinaenda kwa poto zinaweza shikwa kwa hewa. Na je, zile ambazo ziliwekwa kwa ballot boxes na ikakuwa sealed na zikaletwa Bomas of Kenya, kuna moja mnasema ilishikwa kwa barabara ikabadilishwa? Bas kama kunayo tuonyesheni. They were not in a position to do that. And they said that they had a doubt in several polling stations. Na wakasema wanataka kuhesabu hizo kura. Majaji, to be fair, wakasema ni sawa, tufugue hizo boxes, muhesabu, mkiona discrepancies mtulete hapa. Wakakaa huko wakihesabu usiku na mchana, hawakupata makosa. Wewe Jex, kama ungekuwa judge, hata kama ulikuwa unataka kusaidia Raila Odinga, ungefanya nini? Mtu amekuambia hapa kwa hizi boxes niko na doubt, na ninaona polling station A, B and C or Q has a problem. Give me permission to go and count. Na koti ikafanya hivyo, ikampatia hiyo. Sasa mkituambia tuseme alishindwa, what are you telling us? Raila Odinga alishindwa properly. Kwa hivyo hapa hakuna kesi, kwa sababu watu wenye walipewa kazi ya kuhesabu kura kulikuwa na agents both at the Bomas and at the polling station, na sio tu Raila Odinga, mpaka agent wa senators na MPs na other presidential candidates, they were there. So mkituambia ati kwa sababu yeye hajakuwa announced ati imeibiwa, you are telling us nothing. Maana the Iebc ambao walikuwa wanahesabu wametuambia huyu ndiye ameshinda. Agent wenyewe hata wa Raila Odinga walikuwa wanakataa ile makaratasi yamepeleka kwa koti. Wanasema na hiyo sio bilipeana, ni uongo. What are you telling us? Because in the court you don't take rumors. In the court you don't take emotions. In the court we deal with evidence, concrete evidence. You have to prove beyond reasonable doubt. Kwa hivyo IEBC tafadhali, na nikawaambia huyu Chebukati mnatusi mnapiga nini, alikuwa jamaa wa Raila Odinga by the way. He even contested as a member of parliament under ODM. Sasa mnamuuliza nini? Chebukati hata kama alikuwa anataka kusaidia Raila Odinga, ile mikakati ilikuwa imewekwa, haingewezekana. Na ndivyo unaona hawa Cherera 4 walikuwa wamechaguliwa na Uhuru na walikuwa wamepewa kazi, na hata Babu Owino hii mambo aliongelelea, hata wao walikuwa wanajaribu vile wangeibia baba, lakini mikakati yenye ilikuwa imewekwa, hamuna mtu angeweza kubadilisha chochote at the Bomas level. Kwa hivyo kama kuna wizi, tafadhali achanani na Chebukati, achanani na kila Cherera. Ni kushindwa walishindwa, ile kazi walikuwa wamepewa na Uhuru, na mkubali tu tusoge mbele. Kila kitu ningesema ni ya kwamba baba si mtu mdogo. Maana the difference between Ruto and Baba was very minimal, 200,000 votes. To that extent we can say these votes should count. Waangaliwe vyenye hizi kura hazitakuwa ati wao tu ni opposition tu hivyo, na diposa tukasema kukue na ofisi ambayo inalipwa na serikali, yule mwenye anashikilia hiyo ofisi alipwe na serikali, masilahi yake na watu wake iangaliwe vizuri.
lakini mambo ya kushinda mkitudanganya atilibiwa, mimi hapo siuko. Maana koti ilituambia tumeangalia, and these are professionals. Hapa hakuna mtu ambaye ako qualified than the judges that we have in the Supreme Court. None of us. Wametuambia tumeangalia, na kulingana na vile tumeangalia mambo yote yenye imeletwa hapa, wakasema it is hot air. Na hata mimi nikiwa mtu wa kawaida, na mimi sio jaji na sio wakili, nikaangalia mtu kama Julie Soweto amepeleka pale karatasi imefanywa Photoshop, na Mohamed akaonyesha, yule wakili wa Iebc akaonyesha this is a fake document and the court was satisfied. Ingekuwa ni Amerika, huyo wakili angekuwa amefugwa. I am telling you the truth. Mtu kama Githogo amepeleka evidence ya 2017 kwa kesi ya 2022. Jamani, huyo angekuwa ndani. So tafadhali, mambo ya kushinda nini, semeni baba alikuwa na kura nyingi na waliachana kidogo, na kwa sababu hiyo baba hawezi akatupiliwa tu bali huko, apewe ofisi mzuri, apewe heshima yake na nchi ikaweze kuendelea. Na nikimalizia, ningetaka mfikiria kwamba hasara ambayo tumeenda kwa sababu ya haya maandamano, baba watasalimiana na Ruto, maisha itaendelea, watafurahi, watakula kwa meza moja. Hawa watoto ambao wameaga dunia watafufuka. Wale askari ambao wameaga dunia watafufuka. Wale vijana ambao wamekufa kutaenda namna gani? They are gone and gone forever. Na hapo ndipo huwa nawaambia Wakenya, fikirieni sana mnapotufuata viongozi. Maana baada ya hii hata utakuwa ukisikia baba akisema ati kuna watu walikufa, ati waangaliwe na familia zao ziangaliwe. It has been a trend in Kenya which has been happening. What I want to say, whatever dialogue that is going to take place, my voice may be heard or may not be heard. Let it be done within the law so that we can have an organized society. And in addition to that, nikimalizia tu kwa sababu nitakuwa maybe na wakati mwingine naweza ongea sana. Mambo yaliyotendeka kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, hata kama Ruto na Raila na whoever will work in the government. Tafadhali Uhuru, wacha nimalize. Naye kabisa Kagege huyu. Please keep quiet, be orderly. Don't be disorganized. So, niseme hivi, hata kama baba na Ruto watafanya kazi pamoja, mambo yaliyofanyika wakati wa Uhuru Kenyatta kwa serikali iliyopita, investigation isisimamishwe. Kusikue kuna kitu inaenda kufunikwa. Kuna watu tulisikia walikuwa na uawa, wanatupwa kwa mito. We want to know why, what happened. We want that investigation. Kuna pesa tunasikia ilichukuliwa, pesa ya wananchi, taxes, ikaenda ikafichwa nchi za nje. Tunataka hiyo investigation isifunikwe. Kuna pesa ambazo zilitolewa zikalipwa ministries ambayo hata controller of budget anasema ilifanywa hivyo kinyume ya sheria. We still want to know what transpired, because if we don't solve that problem, hata serikali iliyoko itarudia hayo makosa. Nifikishe hapo. Okay. Nilikuwa na swali lakini kidogo tu ninataka kukuja kwa sijui nije kwa Bundi ama kwanza nije kwa Captain. Kwa sababu okay. Bundi nilikuwa nirudishwa. Wacha ukagege. Utia ukagege ucio wina guhaha uri mucio pusi ucio wina guhaha. Kamuge ku kagege. Just one moment, Rhoda. Please don't abuse anyone. You have no right to abuse anybody. Your right to speak is okay, but not to abuse. No one should be called names. It's not a calling name show. You may not agree or disagree or whatever, but don't abuse anyone. Is it okay? Okay. Now I think I should ask Geoffrey this question. I have gone back to Twitter, and they normally say the internet never forgets. And I could go to so many people, but I chose to go to Sifona's page. And I went back to August 2022 and the results they were posting. Now, one of the results that she posted was warning. The update is for our tallying center. In short, they had a tallying center.
And he says like this: you are allowed to have yours. Now that we are clear, this is what he gave. Out of 46,142, he said they have out of 46,229 stations, as per Sifuna then, they had already tabulated 46,142, which meant that the only polling stations, not constituencies, polling stations were 87. According to them, by then, Raila Odinga had 7.015963, and Ruto had 6.766843. Now that's Sifuna for you. But now they go to court. They don't come with these figures. They don't bring out the evidence of this is what we had. This polling station differed with what we had. Now they're also talking of a whistleblower who brings down the results of Ruto. If this is what Sifuna had, I'm just measuring on what Ruto had. According to Sifuna, this was on 22nd, on the 11th of August. According to Sifuna, with only 87 polling stations remaining, Ruto by then had 6.7. What makes the difference that the whistleblower, according to what we saw displayed, the whistleblower shows that Ruto had 5.9. So who is giving facts? Because this is different from even what we saw from Iebc. So who is telling the truth here? Geoffrey. Jakes, wacha kwanza nikuulize swali. Was Baba having a tallying center? That's the question we should ask. Now, you know very well, tabulating millions of votes is not a simple kind of a job. You see how much organized the Kenya Kwanza was. They had a tallying center with the systems, with the staff who were being paid by Kenya Kwanza. So what Sifuna was saying was just guesswork. And that's why guesswork could not start the test in the court of law. That's why they could not go with their figures before the judges. So Baba failed because he relied largely on the system, on the deep state, and believed that Uhuru Kenyatta and the government and the soldiers and the army and the police and the provincial administration and all that was going to work for him. So he slept on the job, on his job. And you know very well, he was not even having agents as required in some polling stations. Maybe he expected the police are going to work on his behalf. So whatever Sifuna was saying was guesswork. They were relying largely on what the Citizen TV was telling them. And because they don't have enough staff to do that kind of job, even Citizen reached to the point where they got confused and they stopped tallying. So Baba slept on the job. Maybe he can try again in 2027. I want to play a clip, and I want Tony to explain this. Before the elections, or rather before the results were finally announced, we saw some degree of hype, and like we saw KICC being prepared for something that eventually we ended up not knowing what it was. And by then, the confidence, I want us to talk about the confidence and what happened to it. The confidence in the Azimio leader vis-a-vis what we saw UDA, they were calm and collected. Asanteni nyote. Leo ilikuwa tupate wanaazimio wote. We meet and greet. We appreciate ourselves for a very good campaign, a 4-month campaign versus a 4-year, or was it a 9-year campaign? Well done. You're nothing short of heroes. In those 4 months, you transformed the terrain and you painted Kenya blue.
We have taken the first step in transforming Kenya. We have much more to do. And therefore today is just telling ourselves, you may be feeling the fatigue of the last 4 months because we were not sleeping, we were living and sleeping and dreaming just the campaign. It is exhausting, but let your mind recharge because we've got more work to do. And for all of you, because you are in Nairobi, we need to distribute ourselves to the various places where our strength. We have 24 governors at the moment. If you add Mombasa and Kakamega, whose by-election is coming later, you will see that we have strength around the country. If you look at our competition, they are just at about 130 members of parliament. When I last counted, even if it improves, it will not come anywhere near what we have. So even without anybody telling you the numbers, with those numbers of members of parliament, of governors, of senators, we have 23, they are one up. But if you look at everything, including all the other seats combined, there is no way the tally can be against us. And by the way, we have tallied. It's just that we do not have the power to announce ourselves. Because the forms were on the portal, and we took copies and we tallied. And we know where we are. I just wanted us to listen to that final part. That the servers, or rather the portal, as per her, they were opened. Thank you very much, Jakes. That last part, just that last part. These are her words. The portal is clear for everybody. We opened and we tallied, and they were sure. So that confidence, what changed? What transpired between what she said to now asking a server be opened? You know, what really changed? What happened? You know. Go ahead, Tony. Then I come to I think if we will focus about that, we will never move forward in our country. Our country is still divided. Like the way this Kagege talking here, our nation is really divided. I've told you and I've asked you not to call anyone a name. Yes, Jakes, can you stop her from abusing me? Because I've asked you kindly not. If I decide to respond, it won't be good for you. Okay? Let's not call anyone names. Thank you very much. Thank you very much, Jakes. And let us appreciate each other. Let us differ in thoughts, in opinion, but I would not like to waste the whole night here and then it is degenerate to calling people's name. Okay, as per from that clip, I don't want to speculate more, but I think maybe Martha was in a way preparing those their followers for a eventual win, or maybe what happens in other democracy, a concession speech. That's what I think of, that they have lost. But if what she said is anything to go by, if you have listened correctly, she has said they counted, number one. Number two, they followed the portal, meaning then they had access to the forms. So what changed? Jakes, I did not want to stretch my imagination because the point is maybe she thought, if I think in that line, it came up that we had those coup protests. They were mentioned during the Supreme Court petition. Maybe from her where she was, she thought they would be successful.
That could be an option, also an outcome. Or else she was trying to manage their followers, and maybe they could give a concession or a concession speech. That's what I want to think. Black, what is your thought? She said they had the numbers, and if it was up to her, she would have announced the winner, you know. But days later, they say that they had different results from a whistleblower, not what they said they were counting, not what they said or what Sifuna was tabulating qua Twitter. This is a different person. This guy, sorry, first of all, hello everyone. I hope you're all doing fine. Hi. Just to jump right into it. To be honest with you, these guys were either operating on rumors, as the judge said, or they were cooking hot air. Because there's no way you can have so much inconsistencies to that extent. I mean, this one is saying this, someone else is posting that. Now the whistleblower is posting something else different. I mean, which is which? Okay. Or, I mean, all I can see there is just total confusion. They're just trying to force issues. It shouldn't happen that way. Point is, the election was done and dusted at the polling stations, and that was it. So mambo ya sava ni story mingi tu, hakuna mambo mengi. So kama if Sifuna said the numbers that he mentioned there, and then this other one is coming up with other numbers elsewhere, I wonder where, I mean, they're jokers. And they differ with over 1 million. You see, like for Sifuna, yes, okay. Ruto has over 6.9 million. For the whistleblower, Ruto has 5.9. So, so from where were they getting these figures? That's why even the whistleblower. That's why I'm surprised, and I mean, even to hear some people talking the way they're talking just because of the fact that they had it coming from their leaders, without they themselves doing the due diligence of trying to follow up to confirm whether or not those figures make sense. Wanafuata tu kama, sitaki kutumia misemo mimbaya, wanafuata tu hivi hivi tu bila kufuatilia. Like you and me and many others there, we have taken the time to go down to the numbers. Like huyu aliweka aliposti number, huyu mwingine aliposti number. We have taken time to do that. I wish somewhere somehow these guys, our brothers and sisters from the other side, would also take time to do the same, not to just follow kufuata tu vile wanaambiwa here, say fulani amesema hivi na wanafuata fulani. They should have wanafaa kutengeneza now that tradition of doing some follow up by themselves. We'll avoid so many things. Yeah. You wanted like to also now, say something else? Yeah. My call was this. As we can see now, the two leaders have decided to sit down and talk. But you see the losses have happened. Kuna watu sahi miguu imevunjwa, kuna watu hawana magoti, kuna watu sahi kuna macrutches, wako na cast kwa miguu zao, hawezi kutembea. Hii kazi sijui mwezi mzima kabla wapone wataenda vipi, na wako na majukumu kwa hao. All for what? Walienda kwa hizi maandamano. Now look, who's the loser now? None of those guys would ever come to them and tell them, okay, unajua wewe ulivunjika mguu, sisi hautaenda kazini, shika hii pesa ukuange kulipa rent in the meantime kabla upone, manake ulituendea maandamano. Shika hii pesa ni ya chakula, shika hii pesa utalipa fees, shika hii pesa ya hospitali. Nothing like that will happen to them. They will still end up struggling to take care of themselves. So I just hope that my people can use this as an eye opener and realize that there are fights that they can fight, and there are those fights that are not for them to fight. Okay. Yes, it's good when you get to realize the battle, to choose battles. Okay. A wise man chooses his battles wisely. Yes. Those are not our battles as people. Okay. Yes. Well said, Black. But maybe the final question to you. Okay. After all is said and done, really, the germane issue, was it really the high cost of living, or they just wanted to have a pick of the cherry in terms of choosing the Iebc officials? Because
if you listen to Kimani Ichung'wah today, it's like it all boils down to the IEBC issue. Hizi stories zingine tu ilikuwa hype. Of course. And that's the thing, that's why I'm saying, ndo maana nimesema, I am appealing to my fellow Kenyans. They should get to realize how to pick their battles wisely. Like these vitu wameenda kupigania, they did not make sense. Now you see the actual reason as to why the leader was getting into all these shenanigans was for the IEBC and mambo ya servers. These other things hakuna. Umesikia jopo kazi imetengenezwa eti kwamba waangalie masuala ya cost of living. No. They just say all in general, but at this point right now, the key things that are being spoken about is mambo ya bipartisan approach selection ya IEBC commissioners. That's all that's coming up. Sijasikia mahali wakisisitiza mambo ya unga na nini. Mambo ya bipartisan approach to selection of the IEBC commissioners is all that's running through the air right now. So I hope my people have opened their eyes. Wache kubebewa akili. Okay. Sasa kuna jamaa kilema kwa nyumba sasa hata hawezi kuamka kwenda choo. Amevunjwa miguu. Okay. For what reason? Sammy, I can see you. We are almost wrapping up the show. Naona unasinzia. Maoni yako ni yapi kwa haraka before I bring akina Roda na Tony? Endelea tu, ongea utasikika. Sammy, can you hear me? Mike iko sawa, ongea tu. Okay. It's like we're having a network challenge. Tony, yes? Bro, mi nataka kuagree na anaitwa who is this mwenye amesema manze vita zingine si zetu. Unachika ma politician boss. Kuna wale majama walikufa. Do we have to reach there? It's not worth it. Then I wanted my point is sisi voter, the praise of a Kenyan voter, we are just but the pawns. Na mimi mahali nimefika, nimechanuka siku hizi. Nikikuvotia manze, hiyo vita ingine ni wewe mwenyewe pigana, sio mimi. Thank you. Captain. I think Jex kwa sasa mpaka sasa sina neno. Naona almost some of the questions have been exhausted. Only that your clip nimecheza Martha Karua. Yeah, anasema they had the numbers, they had counted. In fact, this is what she said. Ni venye tu hawezi tangaza, but anajua kura zilipigwa vipi, walitoa kwa poto na walihesabu. So what happened? Na kila mtu anasema alitoa kwa poto. But we know Jex, kutoa kwa portal hakuna evidence yoyote. Unaona screen ya computer inasema hizi ndio kura fulani za Azimio, hizi ndio kura fulani za Kenya Kwanza. Hakuna. Hizo tu ni vitu ya kusema. Hata wewe mwenyewe saizi ukiulizwa saizi jana usiku uliongea kwa platform ya stream ya Facebook, ulikuwa na Captain, ulikuwa na Tony, ulikuwa na Geoffrey Mburu ambapo uso yake haikuwa kwa online, kina Black kina Roda. Mtu atakuwa labda amepiga screenshot kwa simu yake hivi ama kompyuta, apige kompyuta yake hivyo, itaonyesha ya kwamba hawa ndio wale watu walikuwa wanaongea. Sasa hata wapi sasa ile screenshot hata ya hiyo poto ya kutuambia hii ni kura Ruto alipata, hii ni kura Raila alipata, hii ni kura Mutiabange alipata ama nani? Hakuna. Mpaka saa hizi hakuna. It's only an hearsay. So you have to be honest, you have to be honest, Jex, on what you are talking about. Unaona? Kama tumechagua tume ya IEBC ikuwe inasimamia kura, tukubali hayo. Hata sisi wengine wenye tulikuwa Kenya Kwanza Ruto angeshindwa, tungemwambia bro, umeshindwa. Wewe rudi nyumbani, kuna siku nyingine, kuna 2027 mwenye amechaguliwa, wacha aendeshe serikali. 2027 wewe enda pale pigana na yeye. Jex amesema vizuri sana. Mimi ulinituma nikapiga kura tarehe 9 mwezi wa 8.
Hayo ingine kutoka tarehe 9 kuhesabu kura mpaka ikatangazwa, hiyo ni yako, mimi sijui, wewe enda fuatilia. Na hiyo pia ndio tulikuwa tumemwambia the son of Samuel ya kwamba sisi tutakupigia kura. Mambo hiyo ingine itaendelea kule mbele, wewe peke yako pambana, isikuwe ni sisi. And that is why you see somebody like Saitabao pale IBC, badala ya kuwe na hata tablet ya kufuatilia kura, yeye ako pale analewa tu, anazunguka, anaenda pale, anatoka kule, hakusaidia chochote baba. Hakuhakikisha kura zimetoka Samburu polling station ya shule fulani ni ngapi, ile form 34A, 34B, 34 something, mpaka hiyo yote imekuja ngapi na imeenda namna gani? Ndio maana Smoking Wanjala akawaambia kura zilikuwa zinabadilisha hewani, ikiwa inakuja kama ile ya karatasi inabadilishwa, mbona zile za hewa haikubadilishwa? So Jex, kwa sasa mimi sina shida na sina maneno, kwa sababu inasikia kuna serikali inakuja inaitwa bipartisan government ama bipartisan whatever. Tunangoja tuone vile itaenda. Okay. Kenya tukue pamoja, tuache mambo ya maandamano, biashara endelee kama kawaida. Baba apewe share yake kama iko, na tusukume gurudumu ya maisha. Hiyo tu ndio mimi nasema, sina neno lingine. Asante sana. Tony Sankala, your kind of last remarks. Okay, thank you very much. Mimi ningetaka kusema hivi manze, wale waseu akia baba manze, you mfail tu sana. He should get people who really mean to work for him. Why do you let down? Then we are all Kenyans, man. Whatever the case, they are readers and they are political elite. They are the class up there. Sisi tuko kwa menu, so tuchape kazi, serikali yenye inakam, tuchape tu wera. Kesho, whatever you put on the table doesn't depend on who is there on top there. The best thing that they can do is to give us a peaceful environment to work. Thank you guys. Peace. Asante sana. Roda, maoni yako ya mwisho tunapokaribia kutamatisha show. First of all niseme asante papa, lakini still I demand server ifunguliwe. Najua iko huko Nairobi. Iko huko. Hizo mabuilding. Server in must ifunguliwe. Iko huko tu. Na tunajua itaonekana tukiitafuta. Sisi hatutoki na maandamano. We are not tired to die. Even me, I'm ready to die. I can die for my country. I can sacrifice my life for democracy and constitution. I'm not afraid to die. Okay. Imagine nikuogopagi kifo kwa sababu we live one and we die one. Kwa sababu mimi niogope, why? If they want to kill me when I'm fighting for democracy, I'm fighting for my country. That's why I'm here. Okay. Because I know that I'm fighting for the truth and justice. I'm here. Okay. Watu kama Boro vile wanaongea. Aha, Black. Okay, kuna kitu moja tu Jex, nilisikia nimesahau hapo. Kuna ule jamaa anaitwa Omosh Wanawa. Kidogo tu nakupea dakika moja, na Black anataka kuondoka. Aseme yake alafu nikupatie. Okay, me just like I said, sitajirudia, but sasa tumepata nafasi ya kurudi kama kazini, turudi kazini kwetu. But natumai na naomba ndugu zangu, tafadhali, hii ilikuwa funzo. Next time, do not use that route. Wacha wazito huko juu watafutane wenyewe kwa wenyewe, wasuluhishiane maneno yao wenyewe kwa wenyewe. Wewe pigania tumbo yako na familia yako. Pigania hasole yako yenye unapiganga kila siku. Kama wewe ni fundi wa mbao, enda ushughulike utengeneze, kama ni viti zako, vitanda zako smart, uuze, ulishe familia yako. Whatever it is that you do, whatever hustle that you do, wewe shughulikie hiyo hustle. Hiyo ndo pigania hiyo kazi yako. Hii nyingine hii si yako. Wewe si mwanasiasa. Wacha mwanasiasa apiganie yake, mwananchi naye apiganie yake, mambo yake. Basi hivyo tu. Okay. Zaidi ya hapo, wenye nataka kupigana vita waache wenyewe waende wapigane huko. Okay. Nasikia uchungu sana nikiona wale watu ambao walikuwa wameumia, yani for no reason, just due to ignorance. So naomba tu, I hope they have learned a lesson from that. Okay. Captain, kuna video fulani niliona mchana hivi kuhusu
ile group ya Jacaranda ile, and I only quote one guy by the name Omosh, anajitanga Omosh 1 hour, anapeana namba ya simu hapo. I think that guy, he didn't have anything good about Kenya, and he didn't have anything good about Raila Amolo Odinga being a leader of this country. Akisema Raila Amolo Odinga umetukosea sana kucancel maandamano, hiyo inaonyesha kwamba yeye alikuwa kwa maandamano akiwa na lengo yake tofauti, sio kutafuta unga ishuke chini, sio kutafuta sava ifunguliwe, sio kutafuta Cherera 4 warudishwe kazi, na sio kutafuta wale watu wa Iebc warudishwe kazi kulingana na ile sheria ambapo imewekwa. Yeye alikuwa kwa maandamano for looting. Juu akisema amekosewa sana, nani angeenda leo Monday kurudisha kina Cherera 4? Nani angerudisha unga today to 70 shillings? Hakuna. Yeye ako kwa maandamano for looting. Hata body language yake vile inaongea, and I'm very sorry to say so, that guy is like attack. He just behave like attack. Tuko na watu kama kina Kaujo wale wanaongea na heshima sana, ingawa maybe they follow on the same script or whatever, but if you see Kaujo and Nuru Okanga, they are totally different with each other. Your brother Tangulini Raila Odinga kwa brother yako Mosi ya kababa 1 hour. Mimi najua kutoka saa hii Raila Odinga ndio president. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na baba Raila Odinga, tafadhali. Kitu ya kwanza, usiende handshake na William Samoei Ruto. Baba usiende. Raila Odinga usiende. Raila usiende. Na Ruto akonde mwenye alikuwa na konda kitambo. Na hivi karibuni inaambia vitu hata kuna maandamano kuna tunaenda Monday ya next week tunaenda maandamano. Tuko half time. Mimi najua tuko half time. Monday ya next week kama kawa tunaenda maandamano. Nimesikia ati sijui Ruto ameweka komiti yake waongee. Wanaongea nini? Wanaongea nini? Baba mkiongea na Ruto tafadhali. Point ya kwanza. Bonga iko tofauti ni tofauti, kila mtu ni tofauti. Tafadhali number 1 ikuwe sawa. Ungekuwa 600 ni 600 kwa UDA na Azimio. Kitu ya kwanza ni sawa. Afungue, apende asipende. Gachagua alikuwa anadharau sana Raila Odinga. Jana nimesikia William Samoei Ruto mwenye alikuwa anaita Raila Odinga muganga, mchawi, atidani kama my brother. Your brother Tangulini Raila Odinga kwa brother yako. My brother. Si alikuwa mchawi, alikuwa muganga, alikuwa mtandawili. Hapo mwenye sio brother yako. Na Raila mchunga hata kuwa na mchunge. Ruto ni Ruto tu. Ruto anakonda, Gachagua ananona. Ruto anakonda, Gachagua ananona. Okay. To get such, you can only find them in Mtembei TV. So just go to our page. You'll get more of those and many others. We have them all. We accept and appreciate everybody. So yes, Captain, what are you saying? Yes, even Jakes, even you can see the panelists they have left just because you have played the video. Even the video itself, it speaks for itself. Even today itself, you have not seen Nuru Okanga talking. You have not seen Kaujo talking.
The people who even if maybe they are not talking sense according to some people or according to someone, you see maybe they are talking sense to someone an extent. They are not there. So for such a like person, even kinyozi ilimkosea heshima, aesi enda kinyozi anakuja kutuambia ati Raila usikubali handshake. What does that mean? What if ourselves or me, I tell William Ruto usikubali handshake? Where are we heading to? You know, Kenya is our country. Na tukiangalia Kenya hapo Nairobi penye tuko, usiangalie tu ni hapo. Kenya ni kubwa sana kuliko kila mtu. Okay. And we need to stand firm and protect our own country. Hakuna mtu mwingine atatoka inji wa gani atakuja kutuchungia inji. Sasa hizi Museveni pala anacheka. Sasa anaona hii Ruto hii ameshindwa kwake, ameshindwa. Hata nikikuita hapa kwangu atanisaidia nini? Wale wa Somali walikuwa wanapigana pale, saa hii wanang'ang'ana kutengeneza inji yao. Tanzania vile mama anaendesha inji yake vizuri sana. Watacheka Ruto ni mwanaume ameshindwa kutengeneza inji. Sisi wenyewe tutengeneze Kenya, and that is where we belong. There is no any other country we can go. There is no any other place we can go. That is where we are born, and it is our own country, and it is where we can stay. Tutakufa pale, tutasikwa pale. Hakuna mahali pengine tutaenda. Nisikwe Eldoret, wewe James usikwe penye utasikwa, na Raila asikwe Bondo ama wapi, bado ni Kenya. Kama uko Mombasa uko ni Kenya, kama uko Malaba uko ni Kenya, kama uko Kisumu uko ni Kenya. Sisi wote hapo ni Kenya, na tuangalie vile tunaweza tengeneza nchi yetu. Watu kama hii unaona hii hajanyoa nywele anajiita sijui takababa, watimuliwe waende kabisa huko mbali. Hiyo ndio naweza sema Jex. Hiyo ndio kitu ambacho nikazirikisha na huyu jamaa. Hataki handshake kwa nini? Hataki hiyo bipartisan kwa nini hataki? Ndio apore wananchi, anyang'anye watu masimu, anyang'anye wamama pale kando biashara zao za kuuza viazi na mboga. Ananyanga mama mboga na mtu wa pikipiki, anyang'anye pikipiki. That man must be investigated very well. I never had that power. These are the people who should not be in this country. That is it. Geoffrey Mboro. Geoffrey Mboro, are you there? Yes. Unanisikia? Yes. Kabisa. Yeah, nashukuru sana kwa sababu ya vile tunaendelea. Kwanza ningesema ni vizuri ya kwamba nchi imetulia. Lakini ni vizuri hata kama nchi imetulia, sisi kama Wakenya tuwe tuna kitu tumejifunza. Haswa wale ambao ni wafuasi wa baba. Ukikuta watu wawili wakipigana, lazima kuna mwenye alichokoza. Na hata mkienda kwa polisi ama mkikuja mkishikwa, kunaangaliwa ni nani alianza hii vita, nani alichokoza mwingine. Huyu mwingine anasema I was only defending myself. So kuna watu wachokozi kikawaida tu, na sio vizuri ndugu yako ama baba yako akichokoza watu unaenda kumsaidia mkachokole watu ama mkapige watu. Inaudhi sana wakati tunaona city kama Kisumu vile imeharibiwa, na wenye wanaharibu ni wakaaji wa huko. Watasalimiana. Wale ambao walipoteza mali yao pale Kisumu, who will be compensated? Wale ambao wamepigwa na watu wa maandamano ama na polisi, where is their fate? Where will they go? Will they ever recover? If somebody has died, na sijui kama Wakenya huwa mnafikiria hii mambo. Mtu akifa, sio ati safari ameenda anakuja next year. Ameenda kabisa. Milele na milele. Ametoka duniani. Huyo mtoto hata wairudi. Huyo kijana, the young man who died
They will never come back. Raila atapata kiti na viongozi watapata nafasi ya uongozi, lakini hao they are gone forever. Kwa hivyo kabla uende kwa maandamano, kabla uende ukafuate mtu kwa sababu wamesema, fikiria. Na hapa naongea haswa nikiongeleza watu wa Nyanza, maana nyinyi ndio tu mmeachwa na ile kasuba ya fujo. Na sina chuki na sina shida na mtu yeyote, lakini nasema hivyo kwa sababu mahali uharibifu mkubwa unaonekana ni mahali watu wa kutoka hiyo pande wako, na ningetaka muangalie Raila Odinga kule Central alipewa kura kadhaa, alikuwa na watu 1000 kadhaa, 100 kadhaa, na hao sio watu wadogo. Nataka mjiulize, mbona hao watu hawakutoka waende wakaharibu mali kule Nyeri, kule Thika, wakichoma magari, wakipiga watu na mawe? Mjiulize ni tofauti gani wako nayo na nyinyi ambao mnaharibu kwenu. Martha Karua alikuwa na supporters kadhaa. Kule Ukabani Raila alikuwa mbele ya alikuwa mbele ya Ruto. Mbona hamujaona Wakaba wakiharibu? Ni kwa sababu wanafahamu mali yoyote iko huko kwa kaunti yao ni yao. Iwe ni ya nani ama ni ya nani, wao ndio wanasaidika. Nikaona mmeshika nyumba kwa sababu imechorwa marangi ya UDA mkachoma. Hiyo nyumba hata hamtaki kujua ni ya nani, labda hata ni ya Mjaruo mwenzenu. Hiyo nyumba labda chenye ni cha Ruto ni rangi peke yake. Munashika mnachoma. Wale watu wanaajiriwa pale ni watu tu wa huko Nyanza. These are the things mnastahili kabla hata hamujaharibu kitu. Mimi sijaona kaunti nyingine watu wanaweza wakachoma benki kama vile Equity ilichomwa 207. Yaani unashika bank iko kwenu ya kuwapatia maroon, muweke biashara, mnachoma. Mimi nikiona mambo kama ile naudhika sana. Na sijawahi sikia Raila akihuzunika akiwaambia tafadhali mnaturudisha nyuma. Nasema hivi nikijua Kisumu is and has the potential of becoming one of the best cities in the world, not just in Kenya, because Lake Victoria goes up to Kisumu. But how many people are confident to invest in such a place? Investors hawawezi kubali. Watu wanatoroka. Kwa sababu gani? Fujo. Watu kuharibu mali. Unakuta ya kwamba hiyo county ambayo ingekuwa the best iko nyuma sana. Nimetembea huko Kisumu mpaka kwa port, nimeenda mpaka kule Bita, nimeenda mpaka huko mashinani, nikaona venye watu wanaishi. Kama kuna maandamano ingine mtafanya, mfanye maandamano ya kuuliza Raila Odinga, umeishi miaka hii yote ukiwa kiongozi wetu, mbona tumebaki nyuma hivi? Mbona bado ukienda huko utakuta nyumba ya nyasi huko ndani? Mbona bado ukienda huko utakuta nyumba za matope? Hiyo ndio mambo mnastahili kuuliza kiongozi wenu. Umekuwa ukituongoza kwa ufukara. Unatuongoza tu kufukuza watu ambao wangetusaidia. Na mwanze kuangalia Raila Odinga amefikisha miaka ya retirement. Sitasema amefikisha miaka ya nini? Amefikisha miaka ya retirement. Soon atakuwa ameondoka katika siasa. Mkichagua kiongozi, mtafute mtu mwenye ako na uadilifu, mtu mwenye ako na upole, mtu mwenye amesoma vizuri kama Profesa Tomo Jeda, mtu ako soba, ama mtu kama Rafael Tuju, mtu mwenye atasema maandamano will be the last result. Kuharibu mali ikuwe ni jambo ambayo ni kabisa tumejaribu kila kitu, ikuwe ni jambo ya mwisho kabisa. So inaudhi sana, inauma sana kuona uharibifu ambao mmefanya for only 2 weeks is worth billions. When shall we recover as a country? Those are the questions we should ask ourselves, and they are very critical questions. Ninahuzunika nikisikia watu wakisema so long as baba amesema iko sawa.
yani mimi niseme ati Gachagua chochote anasema inachukua kwa sababu yeye ni wa kabila langu. We should not be doing that. Mtu akikwambia uende ukapigane mawe ama uende ukajitokeze mkapigane na polisi, ask yourself why. How will I benefit? Sasa Kibaki alikuwa rais na ni Mkikuyu mwenzangu. Mimi asa Kikuyu alinisaidia na nini? Kwa sababu ni Mkikuyu. Uhuru amekuwa ni Mkikuyu ndio. Mimi as an individual amenisaidia na nini? Kama kuna kitu amesaidia nayo ni ile tu amesaidia nchi nayo. Kama ni barabara za Kenya. Hakuna mahali atasema Joyful Mkikuyu mwenzangu, wewe Joyful kuja sijui ni kufanyie favor fulani. So what I want to tell Kenyans, tuache mambo ya kufikiria sana mambo ya ukabila, tuweke ukabila bali na sisi na tuanze kufikiria vile tutajenga nchi. Kenya iko na mafuta. Hii Kenya mnaona iko na mafuta. Lakini saa hii gari zimeanza kuacha kunywa mafuta. Gari saa hii tuko na electrical and solar cars. Very soon mtaona gari zote zimebadilika. Kabla hata hatuja exploit mafuta yetu, hatujaiuza mafuta yetu, tuko kibizana hapa na pale. We have minerals, hatujachimba. Saa hii mafuta itakuwa very soon, miaka inakuja hakutakuwa gari inatumia mafuta. Mafuta idea tujenge nchi. Those are the things we are supposed to think. So asanteni sana. Tukiendelea na tuendelee kuongea na viongozi wetu, tukiwaambia tafadhali tuongozeni kwa njia inayostahili. Na hiyo agreement yoyote ifanywe kulingana na katiba. Kenya imerudi nyuma sana. Kwa sababu ya hizi mambo yote tumekuwa tukifanya outside the constitution. Unakuta wakati wa Kibaki hatukuwa na oversight kwa sababu opposition imeingia kwa serikali. Wote wakiingia huko hakuna wa kuangalia yule mwingine. Ni kuiba. Uhuru akakuja, opposition kwa serikali. Hakuna mtu wa kuambia mwingine wewe unakosea. Wanaenda huko kupora. Hata saa hii wakiingia hakuna malaika. Hata Ruto sio malaika, hata Gachagua si malaika. Tungetaka waangaliwe. Tunataka kusikia ni nani atakuwa anaambia Gachagua wewe usijaribu kufanya hivyo. Wewe Ruto usifanye hivyo. That is the work of the opposition. Na wakijaribu kufanya tunataka mtu mwenye atakuwa whistleblower. And Raila was playing that role very well. Kwa hivyo kiti ya opposition tafadhali. Tuombe sana tupate kiti ya opposition in the government of Kenya. Asante. Thank you so much, Mboro. It is always a pleasure to have you. Captain, asante kwa kuvumilia. We wrap up the show like this, that you made it possible. Thank you for those who are still tuned. Naona wengi bado wanatazama. Pia wengi bado wanazidi kutuma ujumbe. Naona Ann Mumbi Kamau. Jex, singependa ufunge kabla wacha niongee tu ndio ufunge juu nimeona Geoffrey ameongea sana. Kidogo tu nakupea. Ann Mumbi Kamau, asante sana. Amos Kipkemoi, asante. Uwe Heistein, asante sana. Namuona Ben Meti, mnakuwa na majina zingine. Ben Milton, wacha nitamke hivyo. Ben Milton, asante sana. Nani mwingine hapa? Mato Makandets, asante. Namuona Pep Arap Hamet, asante. Amina Akinyu nasema hi to you. Black uko sawa, ulikuwa ndani ya show. Nani mwingine hapa? Naona mlituma ujumbe mingi, ujumbe ziliingia kwa wingi rather. Obadia Mukoa uko ndani, asanti. Manson Sanda na kuona, asanti. Na wengine wengi ambao mlituma ujumbe. Nyinyi ndio mnafanya hii show inakuwa show poa. Asante sana. Thank you for the panelists who joined in. Mlikuwa wengi ambao mlitusaidia kufanya hii show ikasucceed. Thank you very much. Geoffrey, asante. Captain, maneno yako ni yapi? Jex, maneno yangu tu ni kushukuru kwa sababu nimeona you are the best moderator so far. Because umepoteza sauti tena.
Aya, jaribu tuende, hebu ongea nisikie. Umepotea? Ni wapi umeguza sauti yako ikapotea? Hebu unmute. Hapo sawa. Wewe una mute, una unmute, mimi na unmute pia. Okay, sasa unanisikia? Nilikuwa nasema hivi, nashukuru sana kwa sababu we've been here before. Tumekuwa hapa hata kabla ya uchaguzi. Uchaguzi ikiendelea tunahesabu kura na ninyi wote hapa. Lakini haukuwa kura ikatangazwa yote mpaka rais akatangazwa hivyo. Tukapotelea na kidogo tukarudi. Hata nafikiri kuna one of the panelists amekwambia hapa na anashukuru sana kwa kuona bado niko hapa. Tumekuwa na challenges ngumu sana and some of those moderators wenye walikuwa hapa, I think I can say kuna mushkil kidogo, hatungeweza kuelewana kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa Kenya Kwanza na wao wenyewe kulingana na body language yao walikuwa wanatoka ile mrengo mwingine. Kwa sasa siwaoni na nashukuru sana kwa sababu wewe mpaka sasa hivi ile huko penye umekalia pale, sijui wewe uko mrengo gani, hata ueleweki. Ueleweki uko Kenya Kwanza, uko Azimio, you are just there as a Kenyan and as a moderator, which is good. Hiyo ndio vitu ile tunataka na hiyo ndio mzuri sana. Mpaka ilibidi hata tukaongea na Mutembei mwenyewe, tumekuwa tukiongea na Mutembei kabisa hivi na vile na tuka balance the equation, ndio maana mpaka saizi tuko hapa hivi. Tuendelee na hiyo platform kama hii, si ya Mutembei. Platform kama hii sio ya Jex na sio ya Geoffrey Mburu ama si ya Captain. Hii ni platform ya Wakenya. Nafikiri unakumbuka vizuri sana wakati siku nyingine speaker Moses Wetangula alikuwa anaenda kufukuzwa kwa chama yake mwenye ile alianzisha, akiambiwa hata kama ulianzisha hii chama, hii sasa si yako, hii ni ya wananchi wa Kenya. Sasa tukiona tabia ya Jex na tabia ya Mutembei iambatane na vile tunataka, tunawatoa kwa studio hapo na tunawaambia hii ni kiti ya Wakenya. Na hiyo ndio ile tabia tunataka twende pamoja na tuishi kama Wakenya na tuendeshe Kenya, tukuwe na ile Kenya tunataka. Siko hapa kwa sababu nataka Ruto akuwe na anakalia wananchi wengine, hapana. Akuwa anakalia sijui nani. Tunataka inji mzuri ambapo kila mtu atafurahia. Na tunashukuru sana vile tuko saa hizi mpaka hii masaa sijakosa kitu ya kufanya. Sasa hii nafaa nikuwe nimelala, niingie shift yangu. Umepotea tena. Sijui ni nini mtambo yako inaharibika tukimalizia. Nafikiri ni network. Okay. Na hapo nimerudi. Uko sawa. Ndio nasema kwa sasa hivi sijakosa kazi ya kufanya. Sasa inafaa nikuwe nilale, niingie shift yangu asubuhi. Internet yangu natumia na ilipia. Hakuna mtu ananilipia. Ndio tulete Kenya pamoja, sisi wote tukue na Kenya moja ambapo inatufaa. Jex, wewe ni mtu mzuri sana. Vile umeendesha hii kipindi, unachukua time, unapatia mtu time yake, anaeleza mambo yake mpaka anachoka peke yake, unapatia mwingine. Na nimependa leo kwa sababu ukiambia mtu ngoja kidogo, naona anasikiza, anangoja. Hatujakuwa na ile kupigana ati yani kubishana. Ni mzuri sana. Wale panelists tumekuwa na wao, those are the good people. Tumekuwa na panelists wengine mpaka hata ukiongea wanaona hii wa Kenya Kwanza hawakubali uongee, mpaka unazimwa on, unatolewa kwa group ujui. Anyway, Jex, tuendelee hivyo bana. Tutachenga Kenya moja. Mboro ziko kwa na maneno ya mwisho kabisa. Geoffrey uko ama umeto? Haya, wacha tu niseme tumekuwa na wakati mzuri, na wacha tu hope ya kwamba kila kitu itakuwa sawa,
Yale yote yatapangwa ikuwe ni mambo ya kusaidia mwananchi. Okay. Kwa sababu hofu yangu ni ya kwamba wakati viongozi wetu wanaelewana na wakati hakuna ile mabishano yao, wananchi ndio huwa wanaumia. Kweli. Ndiposa ni vizuri venye tunasema kila kitu ifanywe kulingana na katiba. Okay. Lazima nchi ikuwe na opposition. Na kila kitu ikifanywa kulingana na katiba, tutakuwa na strong people opposing the government. When the government is out of order, the opposition will be in a position to put them in order. And that is why mimi na insist ya kwamba tafadhali wa Kenya wa mirengo yote msifurahie ya kwamba watu wote wameingia kwa serikali. Haitatusaidia kama nchi, ni kuharibu nchi, ni kurudisha nchi nyuma. Kwa hivyo tafadhali piganie tukuwe na the office of the opposition leader, facilitated by the government to offer oversight over the government. That way we shall have an organized nation and we shall be able to grow our economy. Thank you so much, Motebei TV. You are doing a tremendous job. You have actually shown a great level of leadership. Protest yetu tumekuwa tukifanya hapa kwa runinga. Tunafurahia sana. Wakati tunakuja hapa tunasikiza watu wa ngazi zote wanakuja hapa, wana air their views. That is the kind of protest that we want. Protest of ideas and views. That is what we need in Kenya. Not physical wars and not destroying our properties or our nation. Thank you so much, Jakes. You have been so fair to everyone. God bless you. God do you good. Okay. Thank you, you who chose time and made time to watch this show. It couldn't have happened without you. To the millions who keep Mtembei alive, thank you so much. God bless you. God do you well. To our Muslim brothers, I wish you Ramadan Kareem. To our Christians members, asanteni sana, muwe na Pasaka poa, even as you prepare to celebrate it come Friday and over the weekend. God bless you, people. As usual, we do it whenever we can. We will be live. If tomorrow it happens, it will be okay. But above all, thank you for choosing to be part of this lovely show. We love you, good people. God bless you. As usual, Kenya is the only home that we all have. God bless you. God do you good. Goodbye, 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 wonderful people. Asanteni sana. Bye-bye. Kazini, kila siku tuwe na shukrani.